Добрий день всім учасникам Міжнародної конференції. Мене звати Юлія Москаленко. Я є одним із засновників громадської організації «Дюшенна України». Наша організація заснована у червні 2019 року і направлена на розвиток медицини в Україні та підтримку пацієнтів з хворобою Дюшенна. Наша організація є членом пацієнтської всесвітньої організації World Duchenne Organization, є членом Міжнародної організації нервово-м'язових захворювань ДРІНь, НМД та Європейського пацієнтського форуму European Patient Forum. Good morning, all the participants of the international conference. I'm Julia Moskalenko, a co-founder of the non-governmental organization Duchenne Ukraine. The organization was founded in June 2019, and our aim is to develop the healthcare in Ukraine and Duchenne patients' support. Our organization is a member of a World Duchenne Organization, a member of the International Organization of Neuromuscular Diseases, Treat NMD, and a member of a European Patient Forum. Ми маємо дружні стосунки з пацієнтськими організаціями з Чехії, Ізраїлю, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Австралії, США, Китаю, Італії та Турції. Ми підтримуємо контакти з лікарями інших країн і співпрацюємо з відомими українськими лікарями. Ми детально розкажемо про досягнення організації Дюшенна України та плани на майбутнє на даній конференції 28 грудня цього року. We have friendly relations with patient organizations in the Czech Republic, Israel, France, Germany, the Netherlands, Belgium, Austria, the USA, China, Italy, Turkey. We keep in touch with the doctors abroad and coordinate our work with the Ukrainian doctors. We'll give you the detailed information about the achievements of the Duchenne Ukraine and our plans for the future during the conference on the 28th of December. Третя міжнародна медична онлайн-конференція з лікування пацієнтів хворих на м'язову дистрофію Дюшенна Беккера будуть проходити в цій залі 21, 22, 23 та 27 і 28 грудня цього року, а також в онлайні. Запис конференції з усіма лекціями буде записано та викладено на YouTube-каналі організації Дюшенна України. Всі учасники конференції отримують сертифікати. В онлайні до нас приєднаються лікарі, родини дітей з хворобою Дюшенна, а також представники фармакомпаній з України та інших країн. The third International Medical Online Conference of the Treatment of Patients with Duchenne-Becker Muscular Dystrophy will be held in this hall on the 21st, 22nd, 23rd, and on the 27th and 28th of December, and online. The record of the conference and all the lectures will be uploaded on the YouTube channel of Duchenne Ukraine. All the participants of the conference will get the certificates. We welcome online the doctors, the families with Duchenne patients, and also the representatives of pharmacological companies of Ukraine and other countries. Дякуємо Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації, міської ради міста Кропивницького та адміністрації обласної лікарні за допомогу в організації конференції. We are very thankful to the Department of Healthcare of Kirovograd Regional State Administration, Kropivnitsky City Council, and to the administration of the regional hospital for the help in the organization of the conference. Сьогоднішній перший день конференції я прошу переглянути відеоролик про обізнаність хвороби Дюшенна. Today is the first day of the conference, and we present you the video clip about the Duchenne awareness. Ця історія про подружжя
Молоді, закохані та щасливі, вони чекали на малюка та щиро мріяли про його майбутнє народження, перші кроки, похід у дитячий садок, школу, спортивні досягнення та хобі, а також про справжніх друзів навколо нього. Нарешті цей день настав. Батьки були неймовірно щасливі. Це був хлопчик. Як і планувалося, він навчився ходити та згодом пішов до дитячого садочку. Але далі щось пішло не так. Спочатку все здавалося добре, він нормально дорослішав, але згодом його батьки стали помічати, що він бігає не так швидко, як інші діти, а також навіть при звичайній ходьбі часто травмує свої коліна. Минає час. Хлопчик розвивається, як будь-яка інша дитина. Він йде до школи та починає відвідувати різноманітні шкільні гуртки та заняття. Його батьки дуже ним пишаються. Але одного разу дитина не змогла піднятися сходами. Хлопчик почувався слабким та стомленим. Його литки неприродньо збільшилися та набрякли. Наступного дня зі школи зателефонувала його вчителька. Вона сказала, що хлопчик впав та не зміг самостійно встати, потребуючи допомоги. Трапилася справжня біда. Того ж дня батьки відвезли хлопчика до лікарні. Після ДНК-аналізу вони дізналися, що їх син має невиліковну та фатальну хворобу, що поступово буде паралізувати усе його тіло. І називається цей жахливий недуг м'язова дистрофія Дюшенна. Спочатку батьки були шоковані цією новиною та не могли дивитися в очі їх сину, і він не розумів чому. Але згодом вони опанували себе, почали вивчати інформацію про хворобу та спілкуватися з іншими батьками, що мали таку ж саму проблему. Згодом вони зрозуміли, що тільки міжнародний обмін досвідом допоможе їм у покращенні ситуації, досягненні прогресу та уникненні помилок. Згідно з досвіду західних країн, українським родинам необхідно об'єднатися та вимагати у органів влади забезпечити їх безкоштовними ліками, відремонтувати та переобладнати школи, створити спеціальні лікарні, а також зробити інфраструктуру та транспортну систему доступною для таких дітей. Також необхідно організувати підвищення кваліфікації для лікарів, вчителів, психологів та реабілітологів. Необхідно створити союз серед сімей, медиків, вчених та фармацевтичних компаній з метою проведення клінічних досліджень та винаходу нових ліків. Тільки велика та активна родина різних фахівців та усіх небайдужих допоможе знайти рішення проблеми та перемогти нашого ворога. Ми можемо зробити це разом. Ми будемо боротися з Дюшенном. Для відкриття конференції до слова запрошується начальник відділу охорони материнства та дитинства, імунопрофілактики, управління з розвитку та організації медичної допомоги дорослому та дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації Антоніна Леонідівна Кодру. To open the conference, we invite the head of the Department of Maternity and Childhood of the Development and Organization Management
of Healthcare Department of Kirovograd Regional State Administration, Антоніна Кодрул. Дякую за предоставлене слово. Добрий день, шановні організатори і шановні колеги. Захворювання м'язової У мікрофон, будь ласка. Захворювання м'язова дистрофія Дюшенна відноситься до рідкісних орфанних захворювань. Звичайно, наша з вами проблема в тому, щоб, звичайно, своєчасно діагностувати дане захворювання. Від того, як ми своєчасно діагностуємо, і буде в подальшому все розвиватися і призначення правильного лікування, і далі, як буде розвиватися це захворювання, чи воно призупиниться і дитина буде жити повноцінним життям. Тому, звичайно, сьогодні це дуже актуальна проблема. So first of all, I'd like to thank you, the organizers of this conference, that they gave me an opportunity to speak today. And I welcome all the present people here and online. So what can I tell about the Duchenne muscular dystrophy? Of course, it is an orphan disease, and the main problem today is to diagnose the disease in the correct time, as early as possible, because the future following up of this disease depends on the time it was diagnosed. Я вважаю, що сьогоднішня конференція і в подальшому, які будуть всі ці доповіді, будуть дуже актуальними для нас. Тому дуже прошу всіх активно брати участь, задавати запитання для того, щоб розставити всі точки над і щоб знати, розуміти, як в подальшому нам бути і працювати із даними дітьми. Це спільна співпраця. Співпраця спільна з батьками, з педагогами і наша разом з вами. Тому дуже-дуже прошу вам, активно приймайте участь у даній конференції. І дуже вдячна, звичайно, громадській організації Дюшенна України за предоставлену таку можливість нам, медичним працівникам Кіровоградської області. Дякую. I think that this conference, the problem of this conference is very actual today for us, for the doctors and for the families. So that's why I encourage everybody to be very active during the conference and to ask questions for us to understand how to work in the future, how to communicate with parents. The future can be positive only due to the coordination of work between the parents and the doctors. And again, I'm very thankful to non-governmental organization Duchenne Ukraine that they gave me the opportunity to find all the information necessary for the doctors today at the conference and during all the other days. Дякуємо, Антоніна Леонідівна, за допомогу в організації та за участь в конференції. So we are very thankful to Antonina Leonidovna for the help of the organization of this conference. До слова запрошується Анатолія Володимировича Царенка, завідувач кафедрою паліативної та госпітальної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Шуфіка, Київ, Україна. And now we invite Anatolий Царенко, the head of the Palliative and Hospice Medicine Department, Shupik National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Шановні колеги, доброго дня. Я хочу привітати славне місто Кропивницьк, Кіровоградську конференцію. Я мав, як кажуть, можливість, мав щастя сказати, бути близько на тренінгу, який проходив в Кропивницькому, якраз і з прекрасною командою громадської організації «Україна» із Маргаритою Анатоліївною. Прошу переклад, якщо треба.
Good afternoon. I'm very glad to be present today at the Kropivnitsky conference, and I can congratulate Kropivnitsky to have such a conference in your city. I had an opportunity to be present during the 5-day training that was in Kropivnitsky some weeks ago, and I had an opportunity to work with that wonderful team, to work with non-governmental organization Dushen Ukraine and with Margarita Anatolievna personally, and it was a great job. Хочу зазначити, ця проблем паліативної допомоги взагалі і Анатолій Володимирович, вибачте, будь ласка, ви пририваєтесь в нас. У вас поганий інтернет, чи це в нас якісь проблеми з зв'язком? Думаю, що зв'язок такий інтернету. Не поспішайте. Сигнал від Анатолія перекладач не Володимировича. встигає. Дякую. Буду пробувати говорити повільніше, щоб... Дякую за розуміння. Так, Продовжуйте. ну, нічого не зробиш. І дуже важливо, от якраз у вас є приклад в Кропивницькому, в Кіровоградській області, поєднання зусиль громадської влади, медиків по питанню вирішення допомоги хворим на Дюшенну. Прошу, переклад. This problem is actually a problem of hospice medicine in general. And it is very important, the example that we have today in Kropivnitsky, to combine the work of civil administration and non-governmental organizations and families and doctors and hospitals. Адже ідея і концепція паліативної допомоги, допомога всебічна, і соціальна, і психологічна, але й всій родині. Тому тут якраз на цьому, як кажуть, зразку ми бачимо, як поєднані зусилля усіх складових паліативної допомоги. Прошу переклад. The idea of the palliative help is actually the help from different sides. It is social and medical help. It is the support of families and parents and the children. And the example that we have in Kropivnitsky right now is a very good one. Будемо казати, основна філософія паліативу, якщо ми не можемо вилікувати пацієнта, це не означає, що ми йому допомогти жити повноцінним життям. Саме от організація і залучення міжнародної підтримки, зокрема, Дюшенну, цей тренінг, який організував таку велику гуманітарну акцію по дихальними апаратами для цих діток, і ми були і бачили, як він ставить і до дітей, і до батьків цих дітей, і до нас, лікарів, які були на цьому. Це прекрасний був по організації дійсно паліативної допомоги дітям. Прошу переклад. The main idea of the palliative help is if we can't stop this disease, it doesn't mean that we can't help. We can make the life of these patients easier, and that is our aim, is to help them. And we had a very great example of Dr. Michel Toussaint, who visited Kropivnitsky, who was there during the 5 days, who helped a lot to the patients and their families. And we were with him, and we watched him, and we saw what great relationships he had with all the doctors and patients and families and mothers. He treated everybody
We were the witnesses of his great work. І якраз участь у попередній конференції семінарі спала нас разом з кафедрою логії Університету охорони України імені Платона Лукща Шупика розробити програму по паліативній допомозі для дітей. І якраз я думаю, що вже в наступному році ми проведемо перший такий цикл допомозі дітям для лікарів-педіатрів. Прошу перейти. So that conference gave us an idea to provide a special program on palliative help for children, especially for children. And we are working now on this program, and we hope that next year we'll have special seminars, special lectures on palliative help for pediatric doctors. Бажаю нашій конференції успіхів, нових знань, нових вражень, нових контактів. І сподіваюся, таке поєднання зусиль держави, громадськості, медиків, науки покаже приклад для всієї України, як треба вирішувати такі важкі і злободенні актуальні проблеми, як на прикладі допомоги хворим діткам і їхнім рідним з хворобою Дюшенна. Дякую за увагу. Успіхів всім. So I wish success to this new conference. I hope that you'll get new knowledge, new contacts, new impressions. And I am sure that only the coordinated work of state and families, doctors all together, we can help the families to solve this problem. The problem is very actual today, but we have to find the solutions for it. Thank you for the attention. Дякуємо, Анатолію Володимировичу, за допомогу в організації та участь у конференції. Якщо у вас будуть питання до Йорама Нево, то залишайтеся з нами на зв'язку. We are very thankful to you, Anatolій Царенко, for your help in the organization of this conference. And if you have any questions to the next Professor Йорам Нево, please stay online. До слова запрошується професор Йорам Нево, керівник Інституту неврології дитячого медичного центру Шнайдер, Ізраїль. So now we invite Professor Йорам Нево, head of Neurology Institute, Шнайдер Children's Medical Center. Голова інституту Нево Йорам, доктор медицини, голова Інституту нейрології Ізраїльського дитячий медичний центр Шнайдера. Має багатий досвід роботи в різних медичних закладах, як дитячий невролог, починаючи з початку 90-х років. Брав участь у низці наукових досліджень. Йорам Нево, Doctor of Medicine, Head of Institute of Neurology, Шнайдер Children's Medical Center, has vast experience working in different hospitals as pediatric neurologist since the early 90s, participated in a number of scientific researchers. Thank you very much for the invitation. I will share my screen with you. Let's see. Can everybody see my slides? Yes, yes. Okay. Thank you for the invitation. We are very pleased with the continued communication with the Ukrainian families and physicians. And I understand that the topic of today is for the more advanced Duchenne patients, those who are non-ambulatory. And I will try to share some of our experience on this matter.
Дякую за запрошення до участі у цій конференції. Я дуже задоволений тим, що ми продовжимо спілкуватися з українською стороною. І наскільки я розумію, що на сьогодні питання є більш детальним для дітей більш старшого віку, хворих на Дюшен. І я радію з того, що маю можливість поділитися своїм досвідом. So muscular dystrophy is actually associated with necrosis of muscle tissue and initially regeneration. But when we are talking about advanced phase of the disease, then actually a considerable part of the muscle is now replaced by fat and connective tissue. М'язова дистрофія Дюшена асоціюється з некрозами, регенерацією, але коли ми говоримо про більш подальший етап розвитку хвороби, то ми стикаємося з дуже слабкими м'язами пацієнтів. This is a slide of the muscle cell, and you can see this is the membrane and this is dystrophin, who is abnormal. Dystrophin actually gives strength to the muscle, which connects the sarcolemma, the membrane of the muscle cell, and actin inside. Ось ви бачите перед собою схему мишці, м'яза, і ось ви бачите, знаходиться дистрофін, і дистрофін, його функція – це надати силу м'язам. As we can see from this slide, the mechanism is not only mechanic damage to the muscle, but there's also inflammation that actually aggravate the damage to the muscle disease. And here we can see how a muscle biopsy is look like when there's a lot of fibrosis and replaced of normal muscle tissue. На цьому слайді ви бачите механізм захворювання, і ви бачите, що це є не лише механічне пошкодження м'язів, а також відбувається інфекція, яка сприяє погіршенню роботи м'язів. На малюнку ви бачите, як виглядає м'язова біопсія. So we are talking about Duchenne, which is the most common childhood muscular dystrophy. We can see that now, if we look about the incidence, it's a little bit lower than used to say before, because we have more and more genetic testing today. If we compare what's the incidence of Duchenne, which is 1 to 5,200 about male children born, the Becker incidence is much lower, about 3 times lower than Duchenne muscular dystrophy. На цьому слайді ви бачите випадки, коли з м'язової дистрофії Дюшена серед дітей. І ви бачите, що якщо порівнювати м'язову дистрофію Дюшена із Бекером, то випадки м'язової дистрофії Дюшена набагато менше. 1 на 5200 у порівнянні з хворобою Бекера, де 1 на 18 тисяч народжених дітей. So I'll skip the preliminary presenting symptoms because we want to have time for the advanced age. But still, I would say that one of the issues that we are dealing with is the fact that Duchenne muscular dystrophy, in at least some of the patient, is associated with the increased ratio of autism or autism spectrum disorder, ADHD, learning disability, and in some also mental retardation. Я не буду багато говорити про ранні симптоми цієї хвороби, оскільки сьогодні ми хочемо говорити більше про прояви хвороби на більш старшому віці.
Але ми бачимо такий факт, що м'язова дистрофія Дюшенна асоціюється з Can you repeat, Professor Yoram? Duchenne muscular dystrophy is associated with Autism, autism. yes. ADHD, Тобто м'язова дистрофія Дюшенна асоціюється з аутизмом, learning disabilities, з проблемами в навчанні, mental retardation. This is not, ментальні захворювання. of course, not in everyone, but this is increased incidence in the patients with Duchenne muscular dystrophy. Звісно, це не стосується абсолютно всіх пацієнтів м'язової дистрофії Дюшенни, але на сьогодні ми бачимо, що такі проблеми все частіше з'являються в хворих на м'язову дистрофію Дюшенна. If we look at the natural history of Duchenne, we can see from this, and this is the results of 6-minute walk test. We can see that until the age of 7 years, most patients are still getting stronger because they still grow up. Якщо ми подивимося на історію розвитку хвороби, то, як ви бачите на малюнку, це є результати 6-хвилинного тесту ходіння. І у віці до 7 років ми бачимо, що діти, вони наростає сила і вони намагаються ходити досить сильно. At the age of 6-7, they are stable, and then we can see that there is a decline towards the in-ambulatory phase. У віці 6-7 років їх стан є стабільний, але чим старші вони стають, то ми бачимо зменшення їх можливості ходити, поки вони не втрачають можливість ходити взагалі. If we look at the clinical features we are facing, we can see that at every age we have different issues to address, and this is part of the presentation today. Якщо ми подивимося на клінічні ознаки хвороби, то ми побачимо, що на в різний вік абсолютно різні проблеми, з якими доводиться стикатися і пацієнтам, і лікарям. І саме про всі ці проблеми будуть говорити лікарі протягом конференції. And we'll have to address, as from this age, when the child is non-ambulatory, when there's a lot of weakness for the lower limbs, for lower extremities, the legs, when they get non-ambulatory, we start looking at the breathing issues. We are starting to look at the fact that there's cardiac issues, and there are also the issues of being independent and other issues that we'll talk a little bit later. І ми стикаємося в будь-якому випадку ми стикаємося з проблемою неамбулаторності пацієнтів. Все більше з часом з'являються проблеми із ніжніми конечностями. І коли доходить вже хвороба до розвитку неамбулаторної стадії, то з'являються вже проблеми також з диханням, кардіологічні проблеми і багато різних других біль відчуває хворий. All right, so a little bit about the issues we have faced. First, the issue of the heart, what cardiomyopathy. Children with Duchenne have, at the advanced age, dilated cardiomyopathy. All patients by the age of 18 have some involvement of cardiomyopathy, starting with tachycardia, which means high rate of the heart. Коли ми говоримо про подальші ускладнення хворих, то, звісно, це стосується ускладнення серцеві. З'являється кардіоміопатія.
Звісно, це з'являється вона лише у більш старших пацієнтів, але вже у віці з 18 років ми можемо спостерігати деякі прояви кардіоміопатії. Також з'являється у пацієнтів тахікардія. In most patients, we don't see clinical signs because they are not active, because at that point they are in the wheelchair. But we have a lot of evidence showing that we need to use preventing medicine, mostly ACE inhibitors. У більшості пацієнтів ми не спостерігаємо клінічних ознак хвороби, оскільки ці пацієнти, вони не є активними, вони не мають здатності ходити, але ми маємо певні докази, які показують нам, що ми вже маємо використовувати профілактичні заходи, щоб зменшити розвиток хвороби. Follow-up of these patients include cardiac echo, ECG, and more recently, if we have the options, also cardiac MRI. Отже, наступне лікування таких пацієнтів є кардіоеко, і одне з останніх – це серцеве МРТ серця. The other issue which is important is the respiratory. So we get in Duchenne muscular dystrophy restrictive lung disease, so which we start seeing symptoms after the age of 10 years. Ще один момент лікування на м'язовій дистрофії Дюшенни – це респіраторні проблеми. Що ми спостерігаємо у хворих дітей – це зниження функцій легень. І такі зменшення функцій легень ми спостерігаємо уже в віці, починаючи з 10 років. We can see that there's decline, significant decline in the pulmonary function test when the children get or become non-ambulatory. And it is very important to be in follow-up of a pulmonologist. We have to do occasionally sleep studies. We have to intervene with cough mechanism. We have to give assistant ventilation when it is required. We have to be aggressive when we have a pulmonary infection. It is important to provide vaccination to patients with Duchenne muscular dystrophy. And if we have CO2 increase during day, this means that the survival of these patients is very much in danger. Особливо збільшуються проблеми дихання у пацієнтів, коли вони переходять на стадію неамбулаторну. І тут ще більше роботи для пульмонологів, і мають проводитися спеціальні тести для цих дітей. І ми проводимо, наприклад, тести сну, щоб з'ясувати кількість кисню, який формується в легенях, і кількість вуглекислого газу, яку може дитина видихати. Також ми починаємо мати проблему таку, як кашель, відкашлювання, і також пульмонологи мають на це звертати увагу і надавати підтримку таким хворим по відкашлюванню. Також можливо різним дітям на різних просто етапах, але обов'язково потрібна додаткова вентиляція легень, і вона збільшується, стає більш агресивна, ця додаткова вентиляція, коли з'являються якісь пульмонологічні інфекції. Для таких дітей є обов'язковою вакцинація, і треба обов'язково завжди слідкувати за рівнем СО2, тиском СО2. In terms of orthopedic issues, we have, when children are non-ambulatory, they may worsen their scoliosis. We have now much less
scoliosis surgery than we had in the past because of the steroid treatment. Також питання, яке постає в таких дітей, це ортопедичні питання. У всіх пацієнтів неамбулаторних проявляється сколіоз. Але наразі ми вже менше робимо хірургічних втручань в проблеми сколіозу, це завдячуючи лікуванню стероїдами. Second orthopedic issues I want to address is the contractures. We try to do stretching and contractures when the limb is active, which means if we are walking, it's important to prevent contractures. Друга проблема, з якими стикаються ортопеди, це переломи в дітей, хворих на Дюшен. Тому ми намагаємося дуже постійно робити вправи, розтяжки, щоб попередити такі, коли ще кінцівка є активною, щоб попередити прояви переломів. In the non-ambulatory patients, on the other hand, we don't actually try to change contractures unless they are either painful or prevent the patients from daily life, like being able to sit or being able to bath or something like that. В неамбулаторних пацієнтів ми, звісно, робимо менше різних вправ на розтягування, особливо якщо для них ці вправи є дуже болючими. Але також рекомендується для таких пацієнтів плавання в воді, ці вправи вони виконують набагато легше. However, in patients who are non-ambulatory, we are now trying to prevent contractures in the upper extremities because they are still, at least in the preliminary phase, can use their upper extremities, the hands, to be able to function. So in these hands, upper extremities, we want to do the stretching. Однак, коли вже пацієнт є неамбулаторним, ми більше працюємо з попередженням контрактуб на верхніх кінцівках. This is how a muscle biopsy looks at the advanced stages of Duchenne, and we can see that there's a lot of fibrotic tissue that interacts with muscle performance. Ось як виглядає м'язова біопсія, ви бачите на малюнку. Це вже на подальшій стадії розвитку хвороби Дюшен. We don't use muscle biopsies a lot today. We have an option to look at the advanced of the disease by using muscle MRI. Сьогодні ми не так часто проводимо м'язову біопсію, адже на сьогодні в нас є можливість, така більш продвинута можливість мати м'язове МРТ. We, for diagnosis, use genetic studies. Для діагнозування хвороби ми використовуємо генетичні дослідження, тести. And just wanted to tell you, this is probably practical issues from for the physician who are evaluating or diagnosing Duchenne muscular dystrophy. When we have a deletion or duplication, and we want to know if this is an in-frame or out-frame deletion, the Leiden database can help us to predict if this is Duchenne or Becker. І також я хочу дати таку пораду для тих лікарів, які стикаються з тим, що їм потрібно діагностувати цю хворобу. Вони мають звертати увагу на деліцію чи дуплікацію, правильно аналізувати дані для того, щоб встановити, чи то є м'язова дистрофія Дюшенна, чи то є хвороба Беккера. And of course, when we have a child of Duchenne,
we want to know if the mother is carrier, and we try to prevent the birth of another child in the family. І, звісно, коли ми говоримо про дитячу питання дуже маленьких діток, і якщо мама є переносчиком цього гену, то ми намагаємося уникнути цієї проблеми для дитини. This is a slide we show in all our lecture, how important it is to have a multidisciplinary clinic. And I think in this meeting, you will have the chance to hear some of our collaborators in our hospital. And the issue is to have the child in one day able to see many take givers when it comes to the clinic. Це слайд, який ви ще побачите на презентації моїх колег. Він розповідає про хворобу мультидисциплінарної команди лікарів у нас в клініці. Це є дуже важливо, і ми ще будемо говорити про це протягом конференції. Саме мультидисциплінарний підхід у лікуванні хвороби. Коли дитину за один день оглядають одразу багато лікарів, і вони виносять таке колегіальне рішення. And again, some guidelines in the literature, if we want some reference to management of Duchenne muscular dystrophy. На слайді ви бачите деякі рекомендації, посилання на статті і різні літературні матеріали, які ви можете знайти з питання м'язової дистрофії Дюшенна. Okay. So just again, some of the clinical follow-up, what we need to do for patients on the advanced age of Duchenne muscular dystrophy. We talked a little bit about the cardiac and respiratory. We'll just mention the endocrine when we have steroid side effects. And what we need to know is that I'll talk a little bit about steroids, but of course we have to follow up about bone density. We know that we have the height is shorter than normal children, not treated with steroids. There is increase in weight and metabolic disorders. We are talking about vaccinations. We're talking about influenza vaccine, pneumococcal vaccine. We really recommend all our children with Duchenne muscular dystrophy to get COVID-19 vaccine. We don't want the patients on steroids to get live vaccines, and this is contraindicated when they're treated with steroids. I think ще раз, деякі мої рекомендації, як я вже зазначав, є питання кардіологічного направленості, респіраторні проблеми, але також є і в подальшому для піклування, для догляду за пацієнтами ми маємо звертатися до питань ендокринологічних, особливо якщо пацієнти приймають стероїди, адже стероїди, крім того, що вони є і корисними, багато з них як плюсів, але звісно, що стероїди мають і багато побічних ефектів. І також ми говоримо про зменшення щільності кісток, особливо неамбулаторних, неходячих пацієнтів. І ми говоримо про питання вакцинації інфекційних захворювань. Так, вони мають бути, і ми спонукаємо усіх хворих на Дюшен також отримувати вакцинацію від COVID-19. I think an important part of the advanced treatment of Duchenne is this psychological and psychosocial. If we say that at the early age, actually Duchenne may be a parent's
disease because the child is not aware of what is going on. This is not the case when he gets older. Також ми говоримо про те, що дитина має отримувати психологічну і психіатричну підтримку. Адже якщо ми говоримо про початкові етапи розвитку хвороби, то це більше проблема, ми можемо сказати, батьків. Адже дитина ще не до кінця розуміє, що вона є хвора і наскільки вона є хворою. Але чим старше стає дитина, тим більше з'являється осознання проблеми і з'являються багато в дітей і психологічних проблем. So at the advanced age, we have to deal with a lot of anxiety, a lot of depression, social isolation. When children actually finish high school, what we need to either further education or some employment, and this is a significant issue to be dealt with at the advanced age. Отже, і як діти стають старші з розвитком хвороби, ми можемо спостерігати, на жаль, в дітей і розвиток депресії, соціальної ізоляції. Також є питання освіти. На цьому етапі діти закінчують уже школу, і постає питання їх подальшої освіти, їхнього майбутнього. Тому це такий дуже складний психологічний етап для дитини. Another issues that we haven't talked about is the fact that in steroids we have to follow by ophthalmologists. Cataract, glaucoma may occur. We need to ensure that there's a proper dental care as well. Також про подальші питання, які постають, особливо для тих дітей, які приймають стероїди, ми маємо звернутися до офтальмологів, адже в багатьох дітей з'являються катаракта і інші проблеми із зором. А також постають питання, з якими ми звернемося до дантистів. The nutrition is changing over the years, and while in most patients in the early stages we are concerned about overweight, in the advanced stage there's patients when they don't feed enough, and we have maybe underweight, and we need for all our patients with Duchenne muscular dystrophy to look and observe the issue of proper nutrition. Також питання харчування. Харчування в дітей змінюється, і воно інше протягом довгого періоду часу. І що ми можемо спостерігати, також, що діти мають зайву вагу, і це проблема також є дуже розповсюдженою для дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшенна. The issue of rehabilitation will be addressed later on this by our physiotherapists from our team, but the importance of rehabilitation is extreme in all parts of the disease, definitely also for patients with advanced disease. Питання реабілітації. Пізніше про це будуть говорити наші фізіотерапевти, як правильно виконувати її. Але я хочу зазначити, що реабілітація, вправи з фізіотерапевтами є важливими на всіх етапах, на всіх стадіях розвитку хвороби. I will not go into details about medical treatments, but want to say about steroids, that while many years ago we used to stop steroids when children were non-ambulatory, we are now have the evidence that these are very important also to the hands, to the upper extremities. Зазначу дещо стосовно медичного лікування, стосовно використання стероїдів. Раніше ми завжди припиняли лікування стероїдам, коли дитина втрачала спроможність ходити. Але наразі ми маємо докази, випадки, і ми продовжуємо лікування стероїдів, навіть коли дитина вже є неамбулаторною. So if we can see from these slides, we can see that after the age of 18, no patients with Duchenne muscular dystrophy can use the hands to feed himself.
Can use, can and- use but after the age of 18, the children with Duchenne can use. so they cannot use the hand to Ah. feed themselves, to eat. But Mhm. those who are treated with steroids, up almost 40% can still use their hands significantly much better. Що ми бачимо, пацієнти, які не приймають стероїди, після 18 років вони вже просто не можуть самі себе годувати. Але використання лікування стероїдами допомагає більш активними залишатися хворим. I will say that we not go into many new treatment, but only say that gene therapy is now starting for also patients who are non-ambulatory. However, this is something that actually we have been used for the last couple of days, is that one patient on Pfizer study, gene therapy of the non-ambulatory patients has a severe adverse event and actually died 7 days after treatment. So I think we have prospects of new treatment, but still we are in the process of evaluating the safety of all these treatments. Я не буду дуже багато говорити, але що я можу сказати стосовно генної терапії. Наведу приклад, що декілька днів назад пацієнт, в якого так був дуже складний стан, він перебував в генних дослідженнях Pfizer, і він помер після 7 днів від початку лікування. So my last slides, even though it's in Hebrew, is thank you for all our extended team, that part of them will be talking in this meeting. And thank you very much for your attention. На цьому останньому слайді ви бачили нашу команду, яка працює в нашому центрі. І з частиною цих лікарів ви ще будете мати можливість спілкуватися протягом цієї конференції. Наразі я вам дякую за вашу увагу. Дякуємо, Йорам Нево. Може, є якісь питання? And we are very thankful to you, Йорам Нево, for your presentation, for sharing your experience with us. We'll find out if we have any questions. Дозвольте мені, будь ласка. Будь ласка. Анатолій Володимирович Царенко. So we've got one question from Анатолій Царенко. Шановний доктор Нево Йорам, дуже велика за прекрасну доповідь, яка от у нас уже більше 100 учасників, я думаю, всі одержали дуже велику кількість сучасної, достовірної і доступної інформації. First of all, very honorable Dr. Йорам Нево, we are very thankful to you for your great presentation, for your great report. And right now we can see that there are more than 100 members in the conference. And I'm sure that all of them got a very, the last information, the last knowledge on the question of Duchenne dystrophy. Thank you. Я би хотів ці дані, що були в вашій доповіді, це є досвід вашої клініки, чи це є якісь затверджені в рамках всієї країни клінічні протоколи, клінічні по лікуванню і реабілітації пацієнтів з хворобою Дюшенна різного віку і, відповідно, з різною стадією прогресування захворювання? Пане Анатолій, а можна, бо вас було погано чути? Да. Ви запитуєте про ці приклади, чи дати, чи дані, я не розчула, чи досвід роботи взагалі? Так, пан Нево в своїй доповіді дуже цікавий досвід лікування і реабілітації хворих. Це є досвід їхньої клініки,
чи це є якісь затверджені клінічні протоколи, настанови в рамках всієї країни по лікуванню і залученню мультидисциплінарної команди. Важливо це. Professor Yoram, could you please answer the following question? So in your lecture, in your report, you gave us a lot of very useful recommendations, and you used some examples and some numbers, some data, statistics. The question is, are these just the experience of your work, of the work of your center, or are there some special guidelines that work in Israel or in the whole world? Do you follow them, or do you just you continue your work, your treatment according to the experience that you had? Thank you. Very, very important question. I think that there are international guidelines, and I presented in one of my slides the JAMA Neurology 3 manuscripts that present them very elaborately. And you follow just these guidelines? Yes. And just let's say on a general matter, yes, we are following international guidelines. And I think that in most of, let's say, in most countries in Europe and in the United States, we are treating quite similarly. I mean, there are nuances. I mean, the protocols are quite the same. What may change is maybe the selection of the steroid regimen. And okay. In these guidelines, it is written that the patient should be treated by the multidisciplinary team, or is it just your idea, or what can you tell us about the work of the multidisciplinary team? Right. I mean, the guidelines suggest multidisciplinary clinics. I think that in most now European and the US, there are large multidisciplinary clinics. Yes, I think this is now not only the future, this is also what is happening now. I think it's a lot of benefit to the child and the families that they can just come less days to the hospital, and mostly the fact that all the team members can speak with each other, so they don't give conflicting recommendations. Thank you. Отже, професор Йорам Нево зазначає, що існують міжнародні рекомендації, які працюють, в принципі, по всій території Європи і Америки також. І він показував нам на слайді ці міжнародні рекомендації, вони є в доступі, їх можна знайти в інтернеті з легкістю. І взагалому, так, вони всі слідують цим рекомендаціям і працюють, в принципі, можна сказати, однаково, що в Америці, що в більшості країнах Європи. Можливо, є незначні зміни у виборі стероїдів до кожного пацієнта, до кожної дитини, до кожного випадку. Але, в принципі, в цілому лікування відбувається за цими міжнародними рекомендаціями. Що стосується роботи мультимедійної команди, так, робота мультимедійної команди зазначена і в цих загальних міжнародних рекомендацій також, що дитину з такою хворобою має лікувати саме мультимедійна команда лікарів, які мають можливість спілкуватися один з одним одночасно, і таке лікування має справді багато переваг для дитини, що дитини не потрібно відвідувати декілька лікарень, немає такого трансформування з лікарні до лікарні. І я можу зазначити, говорить професор Йорам Нево, що на сьогодні у більшості європейських країнах
працюють саме такі великі мультидисциплінарні клініки, і не одна в країні дуже часто буває. І я можу зазначити, що сьогодні, на сьогоднішній день, це вже не є майбутнє, тобто лікування саме мультидисциплінарними командами лікарів на сьогодні для Європи, для світу, це не є майбутнє, це є сьогодення. Дуже дякую вам. Thank you very much for your answer. Дякуємо, Анатолій Володимирович, за запитання. Якщо є у когось ще питання, так, Лілія Медвідь у нас руку піднімала. І Руслан Пащенко також хотів запитати. Так. Доступ. Включайте мікрофони. Пане Доступ Руслане, надано. включайте мікрофони, задавайте своє питання. Доброго дня. Доброго. Пащенко Руслан Васильович, Миколаївське державне протезно-ортопедичне підприємство. Хотів би задати питання шановному Йораму Нево стосовно ортопедичного забезпечення даних пацієнтів, актуальності, в частності забезпечення ортезами шарнірними, ортезами безшарнірними, наскільки це актуально і як часто використовується. Дякую. So we've got a question from the orthoped from Mykolaiv. So of course he asks about the usage of ortheses. What age do you suggest starting using them? And what kind of ortheses? I'm not sure. Do you have on this meeting also the orthopedic surgeon talking or not? Yes, today actually. Today. So I think probably I should leave the orthopedic surgeon to give a more elaborated, but I'll say briefly that there's an issue that is debatable about, let's say, at the early staging about night splits, which actually may prevent contractures. However, in many children, they have difficulty to tolerate that. This is one thing. Usually, in Duchenne muscular dystrophy, we are not enthusiastic in go into surgeries. And the involvement of the orthopedic surgeon is very much associated with our physical therapist. For more detailed about the specific orthosis, I think Dr. Weigel will be able to provide a much better details answer than myself. Thank you. Отже, професор Йорам зазначає, що, по-перше, в нас сьогодні на конференції буде присутній лікар-ортопед з професії, з клініки Шнайдер, який більш детально може надати вам всю інформацію. І якби професор Йорам залишає це питання в більшості детально для ортопеда з їх клініки. Але якщо сказати коротко, так, відповісти на ваше запитання, то використання ортезів є дуже таким дебатним, це питання, так? Тобто є за і проти, багато різних думок. Але в принципі вони рекомендують в своїй клініці, вони рекомендують використання ортезів, щоб попередити, попередити появу контрактубів. Але також використання ортезів для дітей, вони їм просто заважають, мішають. Тобто залежить взагалі від дитини, наскільки дитині буде в них зручно, наскільки вона з ними tolerate, тобто пристосується до них. І, в принципі, хірургію, ортопедичну хірургію не особливо практикують в центрі Шнайдера. І дуже завжди, це рішення приймається з колегами, з фізіотерапевтами. Тільки разом обговорюючи, вирішується питання, чи треба хірургічне втручання, чи ні. Дуже дякую за відповідь.
Thank you for your answer. Thank you. Дякую велике. Ще якісь запитання є в нас до Йорама Нево? Ну, у нас руки піднімали, але вже не піднімають. Лілія Медвідь, ви на зв'язку з нами? Якщо так, включіть, будь ласка, мікрофон. Не чути. Якщо немає більше питань, дякую за запитання. Дякуємо професору Йораму Нево за те, що були з нами, за те, що відповідали на питання, за вашу лекцію. So we have no more questions right now. So we are very thankful to Professor Yoram Nevo for your presentation, for your answers, for your taking part in this conference. Very much. Дякуємо. Зараз запрошуємо прослухати лекцію дитячого невролога Алли Кузьмінської з Інституту неврології дитячого медичного центру Шнайдер, Ізраїль, на тему про можливості ведення м'язової дистрофії Дюшенна після втрати амбулаторних можливостей. So right now we invite Dr. Child Neurologist Alla Kuzьмінська, and she'll present a lecture on the topic of features of Duchenne muscular dystrophy management after loss of ambulatory capacity. Алла Кузьмінська, доктор медицини, дитячий невролог, невролог з нейром'язової клініці дитячої лікарні Шнайдер, невролог у дитячому центрі служби здоров'я Клініки. Досвід роботи з 2001 року включає роботу педіатром і неврологом. З 2005 року брала участь у більшості ніж 10 курсах підвищення кваліфікації, включаючи курс по дистрофії Дюшенна. Alla Kuzьмінська, Doctor of Medicine, Child Neurologist, Neurologist in Neuromuscular Clinic of Schneider Children's Medical Center of Israel, Neurologist in Child Development Center of Clalit Health Services. Work experience since 2001 includes work as a pediatrician and neurologist. Participation in more than 10 advanced training courses since 2005, including the ones on Duchenne muscular dystrophy. Доброго дня. Good afternoon. Hello to everybody. Thank you for the invitation to the conference. I am glad to share our experience in treating DMD with you. Today we will talk about Вітаю усіх. Дякую за запрошення взяти участь у конференції. Я рада поділитися з вами досвідом лікування пацієнтів з хворобою Дюшенна. Сьогодні ми поговоримо про неамбулаторну стадію м'язової дистрофії Дюшенна. non-ambulatory stage of DMD. As you know, DMD is later progressive genetic degenerative disorder of muscles, is most common form of dystrophy, X-linked recessive disorder with mutation in gene dystrophy. Як ви знаєте, м'язова дистрофія Дюшенну – це невиліковне, прогресуюче, генетичне, дегенеративне захворювання м'язів. Це найбільш поширена форма дистрофії. Х-щеплена рецесивна хвороба з мутацією в гені дистрофіну. Clinical history of the disease consists of progressive muscle damage that lead to muscle weaknesses and motor delay, and after them boys loss of ambulation. Most common and life-threatening complications are respiratory impairment and cardiomyopathy. Історія хвороби зазвичай виглядає так. Поступове ушкодження м'язів призводить до їх ослаблення і порушень функції опорно-рухового апарату.
що, в свою чергу, позбавляє пацієнта здатності ходити. Найбільш поширені і небезпечні для життя ускладнення виникають через порушення роботи дихальної системи і кардіоміопатії. Clinical involvement begins from 3 to 6 years old. Most patients lose their ability to walk about 12 years. Life expectancy is shorter in DMD. In the past, life expectancy was shorter than now. It longed until about only early 20s. Клінічні прояви стають помітними з 3 до 6 років. Більшість пацієнтів втрачає здатність ходити приблизно в 12-річному віці. М'язова дистрофія Дюшенна зменшує тривалість життя. Причини – це дихальна недостатність, аритмія, кардіоміопатія. В минулому тривалість життя була коротшою, потім її подовжили до приблизно 20 років. Causes are respiratory insufficiency, arrhythmia, and cardiomyopathy. Now, survival's neuromuscular function and quality of life are improving. In causes of that are long-term treatment with steroids, advance in cardiac and respiratory care, and use of assisted ventilation. Значно покращилися нервово-м'язові функції, тривалість і якість життя. Причини – це довготривале лікування стероїдами, поліпшення методів лікування серцевої та дихальної систем, використання апаратів для вентиляції легень. Ці апарати допомогли продовжити життя більш ніж на 10 років. Зараз пацієнти з хворобою Дюшенна в середньому проживають трохи більше 30 років. Life expectancy increased for more than 10 years after using consistent ventilation, and now the median survival age is above of 30 years old. The main document for the diagnosis and treatment of patients with DMD is the guidelines published in the Lancet 2018. DMD has stages of disease progression: pre-symptomatic, early ambulatory stage, late ambulatory stage, and early and late non-ambulatory stages. In non-ambulatory stages, there are many complications. Основний документ з рекомендаціями щодо діагностування і лікування м'язової дистрофії Дюшенни було опубліковано в журналі Lancet в 2018 році. М'язова дистрофія Дюшенна має такі стадії розвитку: безсимптомна, рання амбулаторна, пізня амбулаторна, рання і пізня неамбулаторні. На неамбулаторних стадіях з'являється багато ускладнень. Central core of guidelines is multidisciplinary treatment of patients with DMD. The patient is in the center of the treatment and around all of specialists. In Israel, at Shnaider Medical Center, we observe patients in a neuromuscular clinic, which include a multidisciplinary team, a neurologist, a pulmonologist, physiotherapist, an endocrinologist, a nutritionist, and a social worker. В рекомендаціях пропагують мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів. Пацієнт знаходиться в центральному колі, а навколо нього різні спеціалісти. Після діагностування ми обстежуємо пацієнтів у нервово-м'язовій клініці Шнайдер, де з ними працює багатопрофільна команда, в яку входять невролог, пульмонолог, фізіотерапевт, ендокринолог, дієтолог та соціальний працівник. On the day of multidisciplinary team clinic, patients, the family are observed by all of specialists, and at the end of the day we have staff meeting and they discuss the result of the examination of each patient and plan programs for further rehabilitation. Після проведення мультидисциплінарного обстеження всі лікарі збираються для обговорення отриманих результатів і планування програми дальшої реабілітації хворого.
There is pictures of our Schneider Medical Center and our neuromuscular clinic team. Це фото нашого медичного центру Шнайдер і команди лікарів нашої нервово-м'язової клініки. This table that include plan of observation by stages from guidelines. В цій таблиці наведено рекомендований план обстежень відповідно до стадії захворювання. Steroids is main treatment in DMD, and guidelines recommend continuous steroid use also in non-ambulatory. Стероїди – основний метод лікування м'язової дистрофії Дюшенна. Рекомендується продовжувати стероїдну терапію навіть на неамбулаторній стадії. Stage. What roles of steroids in DMD? Steroids are increasing muscle strength, improving muscle function, reducing the risk of scoliosis, stabilization of pulmonary function, delaying progression of cardiomyopathy, and improving survival. Роль стероїдів у лікуванні м'язової дистрофії Дюшенна. Вони зміцнюють м'язи, покращують їх функціональність, зменшують ризик розвитку сколіозу, стабілізують дихальну функцію, уповільнюють прогресування кардіоміопатії, збільшують тривалість життя. There are several methods of steroid treatment. In non-ambulatory stage, alternate dose or weakened dose method may be used. Increased dose not recommended. Існує кілька методів стероїдної терапії. На неамбулаторній стадії можна приймати препарат через день або по вихідних. Підвищена доза не рекомендується. With age of patients. There are many side effects of steroids. Observation and prevention of steroid side effects are very important. У стероїдів є багато побічних ефектів. Саме тому дуже важливо спостерігати та попереджати ці ефекти. Steroid treatment for non-ambulatory patients can be debated. Advantages of the treatment are that glucocorticoid treatment improve respiratory and cardiac function, prevent scoliosis, preserve muscle function of upper limb that leads to self-thinning and improve the quality of life. Немає однозначної оцінки стосовно лікування стероїдами на неамбулаторній стадії. Серед переваг лікування глюкокортикоїдами – це покращення дихальної та серцевої функцій, попередження розвитку сколіозу, збереження функціональності верхніх кінцівок, що дозволяє самостійно їсти і покращує якість життя. Disadvantages are common. Side effects of steroids may lead to worsening of the patient's condition. The final solution of treatment in this stage must be made for each patient individually. Недоліки проявляються в тому, що побічна дія від стероїдів може призводити до погіршення стану пацієнта. Рішення про лікування на цій стадії має прийматися для кожного пацієнта індивідуально. Endocrine treatment in non-ambulatory patients. There are many endocrine complications in non-ambulatory stage. There are impaired growth, delayed puberty, adrenal insufficiency, obesity, lower bone density, and osteoporosis. Лікування порушень ендокринної системи у неамбулаторних пацієнтів. На неамбулаторній стадії виникають численні ускладнення з боку ендокринної системи, зокрема, порушення росту, затримка пубертатного періоду, надниркова недостатність, ожиріння, зменшення щільності кісткової тканини, остеопороз.
Treatment of complication, important growth assessment every 6 months. Testosterone treatment recommended in boy older than 12 on glucocorticoid treatment with delayed puberty. Important prevent adrenal insufficiency and treat with stress dose steroids if needed. Для лікування ускладнень потрібно контролювати ріст кожні 6 місяців, приймати тестостерон, якщо при досягненні 12 років і стероїдному лікуванні у хлопчиків спостерігається затримка пубертатного періоду, попереджати надниркову недостатність і у разі потреби приймати стресову дозу стероїдів. Nutritional therapy is very important in the non-ambulatory phase. The goal of treatment is to prevent obesity and keep bones healthy. For this reason, regular assessment of serum, calcium, and vitamin D level is very important. Дієтологічна терапія дуже важлива на неамбулаторній стадії. Основна мета – запобігання ожирінню і збереження здоров'я кісток. Дуже важливо регулярно перевіряти рівень кальцію та вітаміну Д у сироватці крові. Bone health observation. Osteoporosis is common in glucocorticoid treatment boys with DMD. In 20 to 60% of boys, they have low trauma extremity fractures. 30% may develop symptomatic vertebral fractures, and many fractures may be asymptomatic. Untreated vertebral bone fractures may lead to chronic back pain and spine deformities. Обстеження кісток. Остеопороз поширений серед хлопців, які приймають глюкокортикоїди. У 20-60% хлопців з м'язовою дистрофією Дюшенна спостерігаються переломи нижніх кінцівок. У 30% вертебральні переломи з симптомами. А багато вертебральних переломів можуть бути безсимптомними. Якщо вертебральні переломи не лікувати, це може призвести до хронічного болю у спині та хребтових деформацій. Fractures in long bone of legs may lead to loss of ambulation. Fat embolism after long bone fracture may lead to severe complication. Bone health monitoring and bone mineral density is very important in all patients with DMD. Переломи в довгих кістках ніг можуть призвести до втрати здатності ходити. Жирова емболія може викликати важкі ускладнення внаслідок довготривалих переломів. Для пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна дуже важливо постійно перевіряти щільність кісткової тканини. This table explains osteoporosis monitoring and treatment, and our endocrinologist, Dr. Bella, will speak about later. На цій таблиці розказано, як контролювати та лікувати остеопороз, і наш лікар, доктор Рішель Піло, говоритиме про це пізніше. Respiratory care in non-ambulatory stage. We know that respiratory complications are a major cause of morbidity and mortality in DMD patients. Muscle fatigue, muscle plaque, atelectasis, pneumonia, respiratory insufficiency are many complications of these stages. Untreated patients at risk to develop atelectasis, long time hospital admission. Very important monitoring of lung function in all patients of DMD. Лікування порушень дихальної системи на неамбулаторній стадії. Ми знаємо, що ускладнення в роботі дихальної системи – основна причина смертності пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна. Основні ускладнення на цій стадії – зношення м'язів, слизові пробки, ателектаз, пневмонія, дихальна недостатність. Якщо не лікуватися, є ризик довготривалої госпіталізації, а також розвитку ателектаза. На усіх стадіях дуже важливо контролювати функцію легень.
In early non-ambulatory stage, lung function may be observed at least every 6 months, and in late non-ambulatory stage, patients with DMD need to assisted ventilation to prolong survival. Antibiotic treatment recommended in the acute respiratory infection, and also monitoring on respiratory function, night sleep study, home pulse oximetry indicated in these studies. На ранній неамбулаторній стадії потрібно проходити обстеження легень кожні 6 місяців. На пізній неамбулаторній стадії для продовження тривалості життя пацієнтам потрібна постійна вентиляція легень. При гострих респіраторних захворюваннях рекомендується лікування антибіотиками. Також необхідно контролювати дихальну функцію, рівень сатурації, проводити дослідження сну. Stage. Cardiological complications. Cardiological complications are also leading causes of disease-related morbidity and mortality. For patients before 10 years, annual cardiac assessment, including electrocardiogram and non-invasive imaging, recommended. And for asymptomatic patients above 10 years, cardiac assessment need to be at least annually. Кардіологічні ускладнення. Кардіологічні ускладнення – одна з основних причин смертності пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна. Для пацієнтів до 10 років рекомендовано проходити щорічне кардіологічне обстеження з електрокардіограмою і неінвазивною інтроскопією. Для пацієнтів старше 10 років, у яких немає симптомів, обстеження потрібно проводити щонайменше 1 раз на рік. The patients with DMD in late ambulatory stage at risk for develop left ventricular dysfunction, heart failure, arrhythmia, and close monitoring and treatment by cardiologists is very important. ACE inhibitor and angiotensin receptor blockers are first-line therapy for treatment heart disease associated with DMD. Very important and recommended cardiac evaluation for mother carrier of DMD. На пізній амбулаторній стадії у пацієнтів може розвинутися дисфункція лівого шлуночку і аритмія. Дуже важливо проводити глибокі обстеження та лікуватися. Інгібітори і блокатори рецепторів ангіотензину використовуються для лікування серцевих хвороб у пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна. Дуже рекомендується пройти кардіообстеження матері або іншому носію м'язової дистрофії Дюшенна. Patient. Transitional in adult life. Patients with DMD need education and support to make transition from their lifespan. A care coordinator or social worker should be responsible to transitional planning. Перехід до дорослого життя. Для здійснення переходу пацієнтам необхідно відповідні знання і підтримка. Координатор лікування або соціальний працівник відповідальні за створення перехідного плану. This plan need to consist of plan for continuity of health care. For adult patients, it's important to receive all of information about their disease and their condition. Important to think about education, and the education plan should start in a person around age 12. Resources of education may be government agencies and services. Important to think about independence in living and relationships. The father is also important in adult life. Social communication is critical for health, well-being, and quality of life. And also health care provider should initiate discussion about intimacy and sexuality among men with DMD. Потрібно знати, як продовжувати лікування. Дорослим пацієнтам важливо отримувати всю інформацію про їх стан. Необхідно подумати і про освіту.
Плани щодо подальшого навчання можна складати, починаючи приблизно з 13 років, звертаючись до державних закладів освіти. Не менш важливо задуматись про незалежність та будування стосунків з іншими людьми в дорослому житті. Соціальні зв'язки дуже важливі для здоров'я, добробуту і високої якості життя. Також лікарі повинні піднімати з пацієнтами теми інтимного життя та сексуальності. Psychological management. There are many factors influence of psychological life of patient with DMD. Biological factors are lack of dystrophy of the isomer, the effects of brain development and function, social, emotional factor, and also treatment with glucocorticoids. Психологічне лікування. Фактори, що впливають на психосоціальне життя пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна. Біологічні, нестача дистрофіну, розвиток мозку, соціальні і емоційні, медичні, лікування кортикостероїдами. They know that patients with DMD survive with more neurocognitional developmental problem than in regular population. A patient with DMD common have speech language disorders, cognition defect, delay, specific learning disorder. 50% of patients with DMD have ADHD. They common have also common ASD and OCD. Anxiety, depression also common in DMD patients and their families. Very important to check symptoms of depression or in patients with DMD at all visits. The untreated depression may be at risk of suicide. У пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна частіше, ніж у інших людей, спостерігаються нейрокогнітивні проблеми розвитку. Найчастіше в них розвивається порушення мови та мовлення, затримка розвитку, розлади навчання. 50% пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна мають синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади спектру аутизму, обсесивно-компульсивний розлад. У пацієнтів та членів їх родин часто бувають депресії та підвищена тривожність. Важливо відстежувати симптоми депресії, адже вона може призвести до суїциду. Quality of life. Recently, much attention has been paid not only for treatment of chronic disease, but also to the quality of life. Many studies show that health is not only a thing that affects the quality of life. There are many important other things, for example, employment, studying, working, independence. For adult patients, any autonomy is very important. For example, ability to eat independently or use wheelchair. На сьогоднішній день значну увагу приділяють не лише лікуванню захворювання, а й якості життя пацієнтів. Численні дослідження показують, що здоров'я – це не єдиний фактор, що впливає на якість життя. Є багато інших речей, що мають значення. Навчання, робота, незалежність, мотивація, хобі, соціальні стосунки. Для дорослих пацієнтів дуже важлива самостійність. Наприклад, здатність самостійно їсти або використовувати електровізок. Motivation, hobby, and social relationships are very important in adult life. Treatment and support to DMD patients in Israel. There are 350 patients with DMD and BMD in Israel. Most of patients under observation in the hospitals. There are several parental supporting organizations in Israel. One of them is Little Steps, and the goal of this organization to extend life expectancy and improve treatment for DMD, BMD patients. And one of important things is holistic support for patients and their families.
Лікування та підтримка пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна в Ізраїлі. В Ізраїлі нараховується 350 пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна і м'язовою дистрофією Беккера. Більшість з них знаходяться на обліку в лікарнях. Є батьківські організації, одна з яких Little Steps. Основна мета організації – продовжити тривалість життя пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна Беккера. Ще одна з найбільш важливих речей – повна підтримка пацієнтів та їх родин. There are several pictures about the activity of Little Steps. You can see conference to DMD families, training dog for support children with special needs, and surfing for DMD patients. Тут декілька фотографій з різних заходів організації Little Steps. Конференції для батьків, собаки-помічники, які працюють з пацієнтом, серфінг для дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшенна. DMD and COVID-19. By literature, recommendation of treatment of patients with DMD that affect the COVID. Corticosteroid should be continued and stress dosing should be considered in the setting of the illness or hospitalization. ACE enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers for prophylaxis of treatment of cardiomyopathy should be continuous. Patients with chronic respiratory insufficiency should be treated with pulmonary or anesthesiology specialists and should not receive supplemental oxygen without ventilator support. Very important vaccination for patients and their family. М'язова дистрофія Дюшенна і COVID-19. Потрібно продовжувати лікування кортикостероїдами. У разі зараження і або госпіталізації потрібно розглянути можливість отримання стресової дози стероїдів. Потрібно продовжувати прийом блокаторів рецепторів ангіотензину для профілактики кардіоміопатії. Пацієнтів з хронічною дихальною недостатністю потрібно лікувати за участі пульмонолога або і анестезіолога. Також їм не можна давати додатковий кисень без вентилятора. Пацієнтам і їх родинам важливо пройти вакцинацію. And in my conclusion, DMD is a chronic, progressive, long-term disease. The main treatment is multidisciplinary treatment according to the DMD guidelines. Important role is information about the health problem and the rehabilitation program. Steroid treatment can be continued also in non-ambulatory patients. Life involvement plays an important role in adults with DMD. Important things for adults are education, work, hobbies, independence in life, support from family, friends, and medical organization. Підсумовуючи, скажу, що м'язова дистрофія Дюшенна – це хронічне, прогресуюче, довготривале захворювання. Основне лікування – мультидисциплінарне лікування відповідно до рекомендацій 2018 року. Важливо отримувати інформацію про усі проблеми зі здоров'ям і скласти програму реабілітації. Стероїдну терапію можна продовжувати і на неамбулаторній стадії захворювання. Включення в соціальне життя грає дуже важливу роль для пацієнтів. Для дорослих пацієнтів важливими є освіта, робота, хобі, незалежність, підтримка родини, друзів, медичних організацій. In the era of COVID-19, vaccination is very important for patients with DMD and their family. Thank you for your attention. В епоху пандемії COVID-19 дуже важливо для пацієнтів і членів їх родини пройти вакцинацію. Дякую за увагу. Дякуємо Аллі Кузьмінській за лекцію. Запрошуємо Аллу Кузьмінську та Вікторію Свистільник з міста Києва до Центра кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров'я України імені Шупіка, кандидата медичних наук, приєднатися в онлайн
на дискусію. А також прошу приєднатися перекладача Мілу Гумановську з Ізраїлю. Прошу включити мікрофони. Всі нас чують. So we invite Alla Kuzьмінська, first of all, for the answer question session. And we also invite Вікторія Свистільник from Kyiv, Associate Professor of Child Neurology and Medical Social Rehabilitation Department, Shupik National Healthcare University of Ukraine. And we also invite Mila Gumanovsky for the translation of this session. Міла, включіть, будь ласка, мікрофон. Вас не чутно. Mila, you can switch on your microphone yourself. You should do it. Yes, you can. Now I can. Yeah. Okay, sorry. Okay. Починайте. Є запитання? Вікторія Олександрівна, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хочу подякувати організаторам конференції за нашу сьогодні зустріч, пані Маргариті, всій нашій спільноті. Звісно, окремо хочу подякувати за чудові лекції шановним панам професорам з Ізраїлю. І далі хотіла б перейти до запитань. So first of all, I would like to thank to Dr. Kuzьмінський and to the organization for this exciting conference, especially to Margarita and her organization of all the community. And thank you to all doctors for their great lectures. Дякую. Перше запитання в мене буде таке. Скажіть, будь ласка, у пацієнтів, які вже втратили можливість ходити, тобто non-ambulatory patients, якщо він до цього часу не отримував кортикостероїдної терапії, в яких дозах ви рекомендуєте нам розпочинати лікування? The first question is about non-ambulatory patients who didn't receive any corticosteroid treatment. So the question is, which regimen of steroids do you suggest to start with? Thank you for your question. I'm very glad to be in this conference, and thank you for invitation to all organizers. As I talk in my lecture about steroids, by literature is recommended also in non-ambulatory stage and also in patients they don't receive steroids early. And the dose is by literature is 0.75 milligram per kilo, but it may be we begin from mean dose 20 milligram of prednisone. It's something mean dose, but by literature dose is 0.75 milligram per kilo is of prednisone is with dose. Okay, but we don't increase dose with age and with increased weight. For example, in obese patients, we don't increase dose. Okay. I understand. Okay. Во-первых, спасибо за вопрос и большая благодарность за участие в конференции. Как я уже говорила в лекции, то есть рекомендованная доза даже не для неамбулаторных пациентов в литературе это 0,75 миллиграмм на килограмм, но обычно мы начинаем с меньшей дозы, которая в среднем около 20 миллиграмм. И как бы средняя доза рекомендуемая для пациентов и максимальная это 0,75 миллиграмм на килограмм, которую не увеличивают даже при увеличении веса. Alla, could you say what is the maximum? Because 0.75 milligram per kilogram is like, there is something like a maximal dose in milligram only?
It's not maximum, but So it's it's like the level is up to 0.75. 40, yes, 20, 20, 40. We don't like a high dose. And as I said about several methods, is maybe alternate dose, is day yes, day no, or weekend. And then non-ambulatory stage, we go to alternate method because of increased side effects. It's very important to see what advantages and what disadvantages. It's very important to check all patients. Окей, значит, во-первых, это все индивидуально для пациента. Самое максимальное тогда 0,75 миллиграмм на килограмм. В среднем часто используют где-то 20-40, и неамбулаторных пациентов предпочитают больше использовать режим, где день да, день нет, или режим по уикендам, то есть по выходным давать стероиды, в течение недели не давать стероиды, но все очень индивидуально, и надо смотреть, какие есть побочные эффекты, и вместе с этим регулировать. I can share one slide with a dose of steroids. It's important. I said about it in my last lecture last year. If it's interesting, I have lecture about doses of steroids. In the last years, I said about it very. В прошлом году, когда Алла давала лекцию, был один слайд с дозами стероидов, и там есть подробная информация. Понятно, спасибо. Дякую. Я б хотіла перейти до наступного запитання. Скажіть, будь ласка, в лекції ви говорили про призначення стресових доз, наприклад, при наднирковій недостатності. Які це дози? І взагалі в яких випадках ми їх призначаємо не тільки при наднирковій недостатності, а, наприклад, трапилась травма у дитини, або ще якась така ситуація, коли нам треба запобігти розвитку надниркової недостатності. Okay, so the next question is about stress dose of steroids, which was meant, what is used, then there is adrenal insufficiency. So the question is, what are these stress dose, even if there is no adrenal insufficiency? For instance, if something happened, some traumatic situation, and what dose should be given to the child, to the patient? Also is about last lecture, I said about it, but I also I can send all of my lecture with doses, but can I set one moment? A dose, it may be from any dose because of another situation. For example, if a patient has one moment, if a patient with It depends from situation. Yes, I see. Yes, from moderate stress, the patients need to treat with hydrocortisone, and if minor stress is only double dose of steroids. Double dose, подвійна доза. Ясно, дякую. Если стресс незначительный, это как бы двойная, если стресс более значительный, тогда там больше. Есть в прошлом году в лекции там слайды и как бы 3 разных вида стресса и какие дозы кортикостероидов. То есть там описаны ситуации, это, допустим, перелом, это, по-моему,
серйозний стрес. Переломи, хірургічні втручання, інші ситуації, інфекційне захворювання, якщо трапилось у пацієнта з прогресуючою м'язовою дистрофією Дюшенна. Тобто хотілося б, щоб нашим лікарям було ясно в таких ситуаціях, як бути, тому що саме дитячий невролог має знати ці дози. Я могу Дякую. послать. I can send it slide with all of those, with what way the storage use. It may be hydrocortisone IV or Peros. Is very simple scheme. Is the minor stress is, for example, treatment of dance or mild febrile illnesses or diarrhea. As is also a double of those. Moderate stress is fractures, significant febrile illnesses, and it may be COVID. And in this situation, recommended hydrocortisone 50 or 70 milligram per meter IV, and major stress, a septic shock, multiple trauma, burns, systemic infections, and this recommended hydrocortisone 100 milligram per meter. It's very important to know this dose, to take, to give steroid stress dose on all situation. It's no problem. I can set it all schemes. Yes, it's very important. Так, дякую. Це дійсно дуже важливо для Пані нас. Вікторія, Так. дозвольте Мілі перекласти для всіх. Ви зрозуміли це чудово. Давайте пані Міла перекладе для Так, всієї будь ласка. аудиторії. Как я могу сделать share? Я могу сделать share screen. Да, вы Алла можете. покажет. Да, Алла хочет показать, там как бы видно. Yes, you can see green bottom Yes, sharing yes, screen. one moment. Yes, share screen, one downside. moment. Yes, I know. Міла, you're welcome. Да, Yes, now can you see it? Yeah. То есть Yes. то, что здесь можно увидеть в таблице, даже Алла может рассказать. То есть первое это какая степень стресса, то есть Окей, да, то есть это наоборот, это внизу. Наоборот, the major Да, stress, да. surgery and mild moderate. No. Да, то есть внизу это как бы небольшой стресс, что это может означать как бы болезнь, да, когда есть рвота или жар, понос, какой-то сильный очень, травма небольшая или лихорадка, тогда это двойная доза, правильно? Когда он может пить. Когда он может пить. Он может сам принять свой этот, да, как бы и жидкий этот самый, и он тоже гидрокортизон. Да. Вот. Если имеется в виду операция и более даже заболевание ковидом, да, тогда доза гидрокортизона от 50 до 100 миллиграмм на метр, и это уже инфузия, то есть через капельницу. И когда сильная травма и сильные очень переломы, тогда гидрокортизон 100 миллиграмм на метр, самый квадратный метр, тоже инфузией. This scheme of stress dose. What is stress dose dependent of age. You can see children with weight before 10 years as hydrocortisone 25 milligram, weight 10 from 30 kilo as hydrocortisone 50 milligram, and weight above 30 kilo as hydrocortisone 100 milligram. It's a very simple scheme. Да, здесь также схема показана зависимость гидрокортизона от веса пациента. То есть если пациент до 10 килограмм, то гидрокортизон 25 миллиграмм. Вес от 10 до 30 гидрокортизон это 50 миллиграмм. И больше 30 это гидрокортизон 100 миллиграмм. Okay. And these are scheme about stress, degree of stress and dose. И здесь тоже схематично показана степень стресса и какая доза. Okay. And yes, I think it's my
answer. Дякую. Okay. Дякую. Я б хотіла наступне запитання задати. І наступне хотіла б уточнити таке. Скажіть, будь ласка, які препарати ви рекомендуєте нам призначати пацієнтам з прогресуючою м'язовою дистрофією Дюшенна, які вже втратили можливість ходити, крім глюкокортикостероїдів, для того, щоб обійти можливі побічні ефекти? Чи є такі препарати? Do you have any вы имеете в виду лекарственные препараты, правильно? Да, лекарственные препараты. Are any drugs what should be or recommended to be given to Duchenne patients after loss of the ambulation in order to prevent the further degradation? Another than steroids, Other than steroids, right. Another than steroids. Today, I think you will listen to a lecture about genetic therapy. Dr. Sharon Aharaní will talk about new treatment. Goal of treatment is steroid therapy, also vitamin D supplementation, and all. No another treatment. But by mutation, by genetic difference of patients, we can recommend also genetic therapy. But it's different. Okay, but by treatment only steroids, and also maybe endocrinologists can talk about treatment to prevent osteoporosis. And cardiologists, right? Could be. Also, yes, also treatment cardiologist, also treatment by pulmonologist, where I recommend antibiotics. But if you ask me as neurologist, as only steroids and vitamin D. Okay. And steroids, also I can share one slide, one moment. One slide about one moment. Yes, steroids types. Maybe I think maybe this. Yes, as with the steroid types about prednisolone and deflazacort. Deflazacort is less side effects, and now we also use vamorolone as it's new steroids. It's all. Okay. То, что доктор Кузьминский говорит, начала с того, что впоследствии еще будет лекция доктора Шарона Ахарони, который расскажет о генетических новых лечениях, видах лечения. Как невролог, то есть как есть дополнительные лечения, не кардиологические, то есть там используются лекарственные препараты, также лечение эндокринолога, который советует тоже лекарственные препараты в зависимости от состояния пациента. И если случаются какие-то респираторные заболевания, инфекции, также как бы пульмонолог прописывает обычно антибиотики, как невролог Алла говорит, что в основном это лечение стероидами и также обязательно как бы добавки витамина D. Теперь стероиды, также есть разные виды стероидов и, как говорится, разные назначения, да, количество, то есть, как мы уже до этого обсуждали. Вот, стероиды есть как преднизолон или дефлазакорт, также в Израиле начинают использовать ваморолон, это новый стероид, который вот сейчас должен получить одобрение, вот. Даналон. Ваморолон. Ваморолон, это новый, то есть. Новый стероид. Дякую.
Я б хотіла ще раз повернутися до такого запитання. Препаратом першої черги вибору є преднізолон, препаратом другої черги дефлазокорт. Тобто у всіх випадках ви нам рекомендуєте саме так розпочинати лікування, кортикостероїдну терапію. Або має бути все ж таки щось з цих препаратів, що на першу чергу ми маємо в деяких випадках поставити, тому що нерідко саме від батьків пацієнтів з прогресуючою м'язовою дистрофією Дюшенна ми саме завжди таке побажання маємо, як призначити нам саме дефлазокорт. Спочатку, тобто. Okay, I understand. The question is about the order of recommendation for steroids. Okay, Dr. Swistільник understood that the first line of treatment is prednisone and the second line of treatment is deflazocort. So is it necessary scheme of the suggestion of treatment? Or there are some cases that should be done differently, because she asked that because sometimes parents they care into the appointment and ask to start with deflazocort. So what do you say about this? Most of patients in Israel receive prednisolone. Okay. And very little of them receive deflazocort. It is many problems to receive this drug because some organization problem. But we can recommend in several cases if the patient with obesity, with high weight, but it's not first drug. A first drug is all of patients is the prednisolone. Yes, I understand that question. Yes. Okay. First of them it's prednisolone, and in my patients, all of them receive prednisolone. But several cases, yes, we try change to deflazocort. But it's not important. It's not in literature. It's not difference of effect of deflazocort or prednisolone, and prednisolone, deflazocort, several less lead to increase weight. That's all. Все, я могу перевести? Да, переведите, пожалуйста, для аудитории. В основном в больницах в Израиле большинство пациентов получают преднизолон, не дефлазокорт. Получить дефлазокорт немного проблематично с регуляторной точки зрения. Просто дефлазокорт, он не записан в корзину лекарств, поэтому его не выдает больничная касса. То есть дефлазокорт, да, рекомендуется, если есть ребенок, у которого наблюдается сильное ожирение и очень избыточный вес, но в первую очередь всегда назначают преднизолон, и после этого уже смотрят и меняют лекарства. То есть именно с медицинской точки зрения это два очень похожих препарата. Нет преимущества дать дефлазокорт. Для родителей нет преимущества. Thank you. Спасибо. Добре, ми продовжуємо далі. В мене наступне таке буде запитання. От згідно протоколу, згідно міжнародного гайдлайнсу, рекомендується кортикостероїди розпочинати з віку понад 4 роки. Так? А що, наприклад, з медикаментозних препаратів тоді, крім немедикаментозних методів реабілітації, ми можемо рекомендувати, мене саме цікавить медикаментозний шлях лікування, для пацієнтів, яким прогресуюча м'язова дистрофія була підтверджена до 3-річного віку. Вы спрашиваете, какие медикаментозные виды лечения до 3 лет, правильно? До 4 лет. Да, в тех случаях, где мы еще не можем кортикостероиды нежелательно назначать ввиду побочных эффектов. Да, такой смысл вопроса. Я поняла.
Okay, the next question is about medical treatment, drugs. What could be or should be or recommended to be prescribed before the use of corticosteroids? Are there any such drugs? No, no. As Professor Nevo told in his lecture about clinical history of a disease, natural history, and we don't begin treat steroids if a child have some improve in their physical activity. And I have many patients in little age, for example, patients were diagnosed by family history, and I have patients, asymptomatic patients, or patients they diagnosed by because abnormal laboratory tests, and they also asymptomatic. And what I do in my clinic, I also observe, I check these patients. I need the patients to receive all of recommendation, for example, cardiologic observation, respiratory observation. I check what about physical activity, and I ask about maybe physiotherapist examination. But any treatment, any medical treatment, we don't recommend, and no treatment not recommend in the literature before steroids. And steroids, they think about start steroids if we see the child begin to worsening in their physical activity. It may be fatigue, it may be problem with walking, or go upstairs or running. If I see these symptoms, I begin think about steroids. And so this preparation for beginning steroids, it's to do all of vaccination, varicella vaccination, and tuberculosis test, and also only after them we begin the steroids. My answer, no, any treatment. Can I ask something? What about genetic treatments? Sorry that... Genetic treatment. Yes, like Exondys. Yes, genetic treatment. Also, we don't begin genetic treatment before 6, maybe. No, but maybe Professor Aharaony will answer about this. I think it's not steroids, another treatment, not genetic. Okay, as no any treatment. Okay, I will translate. До начала стероидов нет обычно медикаментозного вмешательства, именно связанное с Дюшенном и мускулярной дистрофией. То есть часто, да, Алла видит, доктор Кузьминский видит много пациентов, которые диагностированы с Дюшенном как на ранних очень стадиях развития, потому что их тесты, допустим, случайным образом, можно так сказать, допустим, их тесты как бы печеночной функции были высокими, да, или были какие-то другие задержки развития, и таким образом заодно уже получилось так, что диагностирован был и Дюшен тоже. И за такими пациентами доктор Кузьминский наблюдает в клинике, то есть она делает им все анализы, смотрит их развитие, как бы смотрит, что происходит как бы в смысле кардиологии, респираторных функций, как они развиваются, потому что пока ребенок еще развивается и как бы сам учит новые функции, сказать, не рекомендуется начинать стероидную терапию. Теперь, что
Да, то есть только когда уже ребенку разные задержки и трудности, он чувствует слабость, он падает часто, ему уже тяжело подниматься по лестнице, тогда начинается стероидная терапия, не другие медикаментозные лечения. Я хочу добавить, возможно, это будут вопросы дальше доктора Шарона Ахарони, которая будет рассказывать о новых генных терапиях и уже разрешенных лекарствах для Дюшенна, когда именно их начинают? Начинают ли их до приема стероидов или после? Дякую велике Аллі Кузьмінській за відповіді. Вікторія Дякую. Свистільник за запитання. Мілі Гумановський за переклад. Дякуємо. Запрошую much. Bye-bye. Thank you very much to Thank you Alla, very much. Camila, and Дякую to всім. Victoria. Thank to all of you. Bye. Запрошую прослухати лекцію лікаря, реабілітаційного ортопеда Даніеля Вайгеля на тему про особливості ведення м'язової дистрофії Дюшенна після втрати амбулаторних можливостей в ортопедії. So now we invite you to listen to the lecture of Dr. Rehabilitation Orthopedist Danիել Վայգել on the topic of features of Duchenne muscular dystrophy management after loss of ambulatory capacity in orthopedic. Даніель Вайгел, доктор медицини, голова відділення дитячої ортопедії «Дитячий медичний центр Шнайдер, Ізраїль», член Ізраїльської дитячої ортопедичної спілки, Ізраїльської ортопедичної асоціації, Американської академії церебрального паралічу та функціональної медицини, учасник більше як 30 наукових заходів, починаючи з 1994 року, більше 20 опублікованих статей. Даніель Вайгел, Doctor of Medicine, Head Pediatric Orthopedic Department, Schneider Children's Medical Center, member of Israel Pediatric Orthopedic Society, Israel Orthopedic Association, American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine. Participation in more than 30 scientific meetings since 1994. Around 20 published articles. Hello, good morning, everyone. My name is Danիել Վայգել. I'm head of the Pediatric Orthopedic Department at Schneider Children's Medical Center. And I wish to thank again the organizers for inviting me to give this talk about the orthopedic aspects in non-ambulatory patients. I'll just share my screen. During this talk, we will mention the reasons for non-ambulation in these patients. We will speak of the typical deformities and, of course, the orthopedic management. So why do these patients stop walking? Obviously, muscle weakness, but also joint contractures that occur from two reasons are the cause for that, and I will mention this. So muscle weakness, and we speak mainly of the anti-gravity muscles, so quadriceps for knee extension, glutei for hip extension, and erector spina for trunk. Once these muscles become weak, the upright position becomes problematic for these patients, and they prefer to go into the sitting position. That will cause other problems as well. So it's not only the muscle weakness that prevent these patients from walking, but the joint contractures, and that we will mention two reasons for joint contractures. So mainly the static position in the sitting position that causes imbalance and therefore also contractures, but also the biological changes in the muscles. The main contractures that we see are the ankle joint plantar flexion, so equinus, knee flexion, and hip flexion. This study was looking into the typical contractures in walking and in non-walking children, in ambulatory and non-ambulatory patients. And as you can see, the ambulatory group also had typical
contracture, namely the equinus contracture, while the non-ambulatory group had more pronounced hip flexion contractions and knee flexion contractures. So the plantar flexion, the equinus position, although being pronounced at a very early stage of their ambulation, of the very early stage of the disease, does not necessarily prevent these children from walking. Actually, the opposite is the truth. And we've mentioned it in our last talk. So the equinus position of the ankles causes imbalance, of course, that may cause falls. It will slow the gait, yes, but it will not cause prevention. It will not prevent them from walking. Actually, as I mentioned before, the plantar flexion, knee extension coupling allows for knee extension. So once the ankle cannot go into dorsiflexion, the ground reaction force goes in front of the knee, and because of this lack of dorsiflexion, the knee will go into extension. So as I said, the equinus position does not prevent these children from walking. What about the knees? That's really a problem. So once the quadriceps becomes weak and the upright stature becomes problematic, these children tend to sit. And the problem is that with prolonged sitting, once they go into the sitting position, knee flexion contracture occur very fast. So at the early stages, the knees go into extension, as mentioned before. At the later stage, because of the prolonged sitting position, the knee go into flexion, and this is actually the main reason why the flexion contractures of the knees are those that prevent these children from even passive standing with support. Once the flexion contractures go beyond 30 degrees of flexion contracture, it will be very difficult to get them even passively into an upright standing position, even with support. What about the hips? As you know, in Duchenne muscular dystrophy, the proximal muscles of the pelvis are more affected than the distal, and that's why the proximal muscles of the pelvis, the hip extensors, are mainly affected, which will cause hyperlordosis. It will cause anterior pelvic tilt that will cause hyperlordosis, but also, of course, anterior pelvic tilt will cause hip flexion contractures to occur, and again, hip flexion contracture will prevent these patients from standing even in a passive way. So we all know the well-known Thomas test that shows the flexion, the amount of flexion contracture. So to summarize the positioning flexion contractures, these are not the ankle plantar flexion contracture that prevent these patients from walking, but mainly the knees and hip flexions that cause that. But it's not only the static positioning that causes the contractures. We know that there are biological changes that occur within the muscles, so mainly fatty infiltration and fibrotic changes of the muscles. The lack of dystrophin will prevent muscles from recovering, and the absence of dystrophins causes the ongoing muscle damage and replacement of the muscle fibers by scar tissue and fat. This will prevent muscles from contracting in a normal way. The muscles become very stiff, fibrotic, and short. So again, it's not only the static positioning that causes these problems,
but also the changes in muscle quality. So you may ask, what about prednisone? Yes, we know that prednisone has a positive effect on strength and functioning, but unfortunately, the steroids cannot prevent these changes that occur in the muscle, and muscles become fibrotic and stiff anyway, even under treatment with steroids. So loss of ambulation is caused by muscle weakness and because of contractures of the knee and hip. At the later stage, because of the changes in the quality of muscles, and the muscles become short, and secondary deformities occur in the feet, mainly the pes equinovarus, that may prevent these patients from wearing shoes. But the most problematic deformity is, of course, scoliosis. Scoliosis will appear later at the late childhood or early adolescent stage. And the problem with scoliosis, it is not only the scoliosis itself and the influence on respiratory function of these patients, but speaking mechanically, once the trunk moves sidewise, the patient needs to support himself with his upper extremity arms, which will prevent and take function of the upper extremity. So once the body tilts to the side, the upper extremity become an assisting positioning for the patient, and he cannot use them for other purposes. So obviously the orthopedic management of these patients is mainly to prevent contractures at early stages. This can be done only with an interdisciplinary team. We try to maintain the spine as straight as possible, minimize joint contractures, and of course fracture management. We will talk about that. So we need for that physical therapist, occupational therapist, rehabilitation physicians, social workers, and so on. So at first, physical therapy, stretching, using of orthosis, getting these patients into standing position as long as possible in order to try and prevent as long as possible the contractures to occur. The problem is that once these patients become non-ambulatory, there is a fast deterioration in their muscle strength as well. As I mentioned before, fast development of contractures, hips and knees, and actually it will fail, any surgery will fail to get them into the upright position. There is no way we can cause a non-ambulatory Duchenne muscular patient to walk again, even using surgeries. In fact, we talked about this in our last talk, that nowadays we have, there is a tendency towards more conservative attitude, and it was shown that patients who underwent multi-level surgery in order to try and get them into a prolonged ambulation state did not believe that these surgeries helped them at all, and would not recommend doing these surgeries again. There are many other factors, not only weakness and contractures, that prevent these patients from being ambulatory again. Obesity is one of the main reasons, but also state of mind conditions and motivation. So to summarize, the surgical treatment of contractures, generally speaking, there is a trend to go into a more conservative way, try to use braces if possible.
In our last talk, we mentioned this task force that was established to define what are the orthopedic treatments for Duchenne muscular patients. And as you can see at the end, early non-ambulatory stage or late non-ambulatory stage, there is actually no recommendation to perform any surgeries. We might speak of doing feet surgeries for those patients who suffer from deformities, which may prevent them from wearing shoes. So we can do Achilles tendon lengthenings, tibialis posterior tendon transfers, and so on. This may allow them to wear shoes, but many patients, despite these contractures, declare that they are asymptomatic and they are not willing to go these surgeries. So whether to do a surgery for their feet or not should be very individualized. So of course, this is not the case with scoliosis. With scoliosis, we have to be very aggressive regarding surgeries. We know that conservative treatment with bracing not only cannot prevent scoliosis from getting worse, but actually worsen the pulmonary function of these patients. So bracing should not be used for these scoliosis patients. So what about steroids for scoliosis patients, for Duchenne muscular patients with scoliosis? Yes, definitely. These have made a huge change. It had been shown that the deflazacort causes a decrease in the incidence of scoliosis. Patients who were treated with corticosteroids can develop scoliosis, but the progression is less predictable. And before doing any intervention, we must prove that there is a deterioration. So period of follow-up to show this deterioration is necessary before intervening. This is not the case in patients who are not treated with steroids, in whom we know that once scoliosis occurs, it will definitely rapidly progress into severe scoliosis. The problem with scoliosis, of course, is the pulmonary function that deteriorates, and therefore we have to operate these patients soon before their respiratory function goes down below 30 or 40% of normal functioning. So usually we don't wait for scoliosis to get worse than 30 degrees. Once they reach 30 degrees or their vital capacity deteriorates, we have to go and do the surgery before they go into a very difficult respiratory condition. So recommendations for orthopedic surgery, as I mentioned, once we see scoliosis, these patients need to be observed by orthopedic surgeons. And if the scoliosis deteriorates or their pulmonary function goes down, we need to perform the posterior spinal fusion. The goals for the objectives for doing a posterior spinal fusion is first to prevent progression of the scoliosis, but this will also improve significantly their sitting position. As I mentioned before, the upper extremity are become free. It may reduce pain, and in some studies it was also shown that posterior spinal fusion improved respiratory function in these patients. Usually, if the pelvis goes into obliquity, the fusion will be down to the pelvis.
So even though we are not sure about the improvement in respiratory function, there is no question that posterior spinal fusion has a positive effect on the function, sitting, balance, prevention of pressure sores to appear in the pelvis region. And it had been shown that posterior spinal fusion in neuromuscular patients has a positive effect on quality of life. So towards the end of our talk, I will mention the problem of fractures. We know that Duchenne muscular dystrophy patients suffer from fractures. This is because of muscle weakness that causes them to fall, but also bone mineral density is low in these patients. And the main problem with patients, according to this study, they showed 48% of ambulatory patients having fractures, but 25% of these patients actually lost ambulation after healing of fractures. Yes, again, steroids have a positive effect on bone mineral density, but still the lower extremity weakness and bone quality causes these patients to have more fractures. So in ambulatory patients, we tend to be more aggressive. We treat these fractures aggressively with surgery to allow, again, reambulation as fast as possible. But in non-ambulatory patients, we tend to operate less on these fractures and treat them in a more conservative way, either immobilization, braces, and so on. So I wish to thank you again for giving me the opportunity to give you these thoughts about orthopedic treatment in non-ambulatory patients. And I think this is time for questions. So thank you again. Hello, and good afternoon. I'm Dr. Sharon Ahoroni from the Neuromuscular Clinic, and it's a pleasure. Дякую, Даніелю. Ви з нами на зв'язку. Зараз я хочу уточнити, Дмитро Головатюк є в нас на зв'язку? Якщо є, включіть мікрофон, дайте знати. Thank you, Danielle, for your presentation. We are very glad to see you right now. Yeah. Hello. And we'll check one more person. And again, we welcome Mila Gomanovsky, who will translate all your questions. Hello. Answers. Hi. В мене питання. Скажіть, будь ласка, в якому випадку ортези необхідно застосовувати обов'язково, а в якому випадку ортези протипоказані? The first question is about the orthosis. So, in which cases the orthoses are recommended to be used at children with Duchenne, and in which cases it's forbidden? So I would say that it's not forbidden to use these braces, but from our experience, the patients don't really tolerate braces. We tried at first to use braces for ambulatory patients, and we used ankle foot orthosis to assist them in walking, and they actually preferred to walk without the braces. It was easier for them to walk on their toes than use the braces that forced them down. Should I wait for translation? Yes, thank you. Okay, sorry. То, что доктор Вайгел сказал, это что нет такого, что запрещены ортезы для детей. И то, что они заметили, что дети не любят ортезы, и как бы сначала рекомендовали больше для детей, которые еще амбулаторные. Вот, но детям было очень сложно ходить в ортезах, и они предпочитали ходить на носочках. И то, что как бы он показал в лекции, что ходьба на носочках им так облегчает вообще способность ходить. Поэтому постепенно они перестали настаивать на ортезах.
вообще они не настаивают на ортезах, которые используются в течение дня, то есть тех, которые ходят в обуви вместе с этими ортезами, больше для ночи, как бы ночные ортезы. Вот. And thank you. And the reason that they could not use the braces was because of their equinus. The equinus position of the ankle became worse even during using of braces. So it caused pressure and pain. So that's why they just dropped the idea of braces and preferred to walk without them. I will translate, thank you. То, что доктор Вайгел говорит, что часто, несмотря на то, что дети носили ортезы, вот эта вот позиция голеностопа, как бы изгиб вот этот, он все равно как бы становился больше, даже если они его использовали. И таким образом, как бы дети использовали большую боль, как бы используя и ортезы. Поэтому, то есть, дали возможность им ходить, как они могут на носочках. Now there is the question of using braces in resting positions, even for non-ambulatory patients. So for a time, we tried to use night splints, night orthosis, not for walking, but for posture maintenance. And some kids could tolerate these, but to be honest, we did not see that these prevented contractions to occur. So even if they used the braces, and not all of them could tolerate them, we did not see any significant prevention of contractures. And this is supported by the literature also. I will translate. Теперь насчет ортезов, которые используются во время отдыха, например, такие как ночные ортезы. Эти ортезы специально сделаны для того, чтобы предотвратить контрактуры, но то, что они увидели, что дети тоже их не очень любят, но даже те дети, которые их использовали, все равно контрактуры они происходили. Вот. И таким образом, то есть это было не только в медицинском центре Шнайдера, это также как бы есть другие статьи медицинские на эту тему, что это не предотвращает совсем контрактуры. Это их замедляет, но не предотвращает. As I said in my talk, the main reason for contractures is not only positioning, but also the changes that occur within the muscle itself. So because of biological, and that's why I believe that the braces cannot always help. I will translate, thank you. То, что говорит доктор Вайгел, что как бы главная причина того, что как бы контрактуры происходят, это не только из-за позиции и из-за того, как дети ходят, но также, как это самое очевидно, из-за изменений в строении мышцы, которые происходят при этом заболевании. So I hope this answered the question. Он надеется, что это ответило на вопрос. Дякую велике. В нас є запитання. Руслан Пащенко, прошу вас. We have a question from Руслан Пащенко. Мікрофон увімкніть, будь ласка. Руслане, ми вас не чуємо. Руслане, спробуйте. Доброго дня. Дякую. Good afternoon. Шановний Даніель. Шалом. У мене до вас є запитання стосовно ортезування деформації хребта, в частності сколіозу. Чи використовуєте ви ортези Шино і ортези на хребет для сидіння? От такого плану. The question from Mr. Pashenko is about the braces for scoliosis. If it is used, are you... Ортопедичне сидіння. Скажіть ще раз. Ортопедичне сидіння. And some orthopedic specific for sittings.
Вы имеете в виду кресла ортопедические? Да. Okay. Like orthopedic chairs and all what happens to this. Yes, so first of all, braces. I think he mentioned the Shanu brace, which is also very common in Israel, but this is mainly for idiopathic scoliosis. So for neuromuscular scoliosis in general and for Duchenne muscular specifically, the rigid orthoses don't prevent scoliosis, okay? Don't prevent the progression of scoliosis. I will let you translate that. And Okay. То, что доктор Вайгел говорит, что вы, скорее всего, имеете в виду шану, правильно, ортезы? Шану ортезы. То, что он говорит, что они подходят больше для идиопатического сколиоза, но здесь имеется в виду нейромускулярный сколиоз. Таким образом, ну, как-то твердые ортезы, да, они не предотвращают появление сколиоза в этом случае. so that's why we use soft braces. And also, as you mentioned, chair positioning, chair support, so support in the chair, custom made, just for the reason to support the patient, not to prevent the scoliosis, only to give support. We know that rigid orthoses are can cause pressure sores and actually cause difficulties in breathing. Okay. То, что он говорит, что лучше для таких пациентов это мягкие ортезы. И как вы сказали, что в креслах, что как бы даст приспособление в креслах, это поможет. Но здесь важно понять, что это приспособление для того, чтобы улучшить положение, поддержать самого пациента в кресле, но не чтобы предотвратить сколиоз. То есть имеется больше для удобства и чтобы как бы облегчить пациенту. Жесткие ортезы. Освободить руку. Да. Освободить руку при сидении. Я сейчас секунду спрошу это. То есть жесткие ортезы, они могут навредить тем, что могут как бы еще больше затруднение дыхания. Вот, то есть есть как бы еще проблема с дыханием, с тем, что объем мышц уменьшается, то есть это может как бы усугубить ситуацию в этом смысле. А сейчас я спрошу насчет освободить руку. Dr. Weigel, the question is about the chair with the soft, not support. Soft support. If it is a chair, should like allow to use more free hand of the patient. What is the main reason for the soft support? Is only for the comfort, or it's also some, I don't know, kind of to be more freely in movements? Both answers are right. So first, he has to feel comfortable. This is very important. So no pain and no pressure. But good support of the trunk allows free usage of his hands. That's true. So I would say that both objectives are very important. So also support for comfort and support for function. Both are very important. I agree. Окей, то, что он говорит, да, что важно здесь две цели в таких креслах, как это сам, во-первых, чтобы было просто удобно, и чтобы было меньше боли, и как больше просто комфортно. А второе, да, это чтобы как бы, ну, лучше, чтобы сидение было лучше, таким образом, да, он больше, как бы сам пациент может больше использовать свои руки и как бы более функциональный быть, используя такое кресло. Спасибо, Даниэль. Thank you, Dr. Weigel. Thank you. У нас є ще одне запитання до Даніеля. Прошу. We have one more question. Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос, как мамы ребенка с Дюшен. Ортопед назначает конкретные ортезы индивидуально для ребенка.
Какие потом дальнейшие действия родителей? Индивидуально потом подбирают эти ортезы уже ортезист к ребенку или так продолжает заниматься доктор-ортопед с ребенком? The question is about the routine in choosing the orthesis. So usually orthoped give the recommendation for a specific kind of orthesis. So what is the next? Does the family go to the specialist who perform this orthesis, and what should be the next steps and the follow-up of the procedure? Who's the specialist and what are the just routine who do what? I think that's the question. So I guess it's depends on the structure of the services in the state, but in Israel we have, I would say about, let's say, 5 workshops, well-known orthopedic orthotists, so technicians, orthotechnicians, that they can build orthoses according to my request. So I can ask for specific orthoses to be custom made. Some orthoses can be found on a commercial basis as products that are already made, so shelf products like knee immobilizers, braces for straightening the knee. They don't have to be custom made, they can be bought as they are. So they are shelf products that you can get ready already. But if I need a specific brace, I need to refer the patient to the orthopedic technician. They are outside my hospital, unfortunately, so they have to go to these companies and to take measures and build a custom-made brace. And then the follow-up is with you, right? You make the follow-up. Okay, and how often? Usually we see them every 6 months. And take, mainly for the spine. We look specifically for the spine, especially in the non-ambulatory patients. Yep, I understand. Will translate. Thank you. Sure. Okay. То есть зависит, как бы сама процедура, она зависит от того, как это происходит, ну, как бы в каждом государстве. В Израиле обычно ортопед, он тот, кто назначает вид ортезов, индивидуализированный вид ортезов. Потом в Израиле есть 5 лабораторий, которые делают именно индивидуальные ортезы. Иногда в определенных случаях можно купить уже готовые ортезы. Например, для того, чтобы стабилизировать колено, его закрепить, не обязательно идти и делать индивидуальный ортез. Для этого можно купить уже готовые, которые подходят по размеру. Что да, впоследствии ребенок наблюдается у ортопеда, обычно каждые 6 месяцев как бы смотрят, что происходит. Но в основном ортопеды как бы для неамбулаторных пациентов, они больше наблюдают за спиной. Больше фокус на... Еще один вопрос. Дети с Дюшен даже в маленьком возрасте, они часто спотыкаются и падают. Чем становятся старше, тем они чаще спотыкаются, и риск переломов у них становится больше и больше. Есть ли в Израиле какие-то приспособления для безопасности таких детей? То ли что-то одевается на тело, чтобы смягчить боль при падении? The next question, thank you. The next question is about safety. So small children who develop with the time, they start falling and they have a fractures, as you mentioned in the lecture. So Margarita asks if any specific devices to prevent falling in Israel. No, I'm not aware of specific things. To be honest, no, but I'm not against using wrist braces like they do for skating and knee caps, knee braces to protect their knees. But this is not routinely done. I mean, if the parent would ask me, I would say, yes, why not? You can use these, but these are not routinely prescribed.
Okay, thank you. Он говорит, что что-то специального, как бы нет такого что-то специального, что дети используют все. Лично он не против, например, чтобы дети использовали, есть разные, как такие жилетки, которые как бы используют скейтеры, или наколенники, которые предотвращают вот тех, кто катаются, да, что от падений. Именно в центре Шнайдер не дают рекомендации как бы специально это использовать, но если, допустим, родители спрашивают, могу ли я это как бы использовать для своего ребенка, говорю, почему бы и нет, да, это хорошая идея. Дякую за запитання. Може, ще є запитання в когось? Дякуємо, Даніелі. Дякуємо, Міла, за переклад. We are Thank you we are very thankful to Daniel and Mila. Thank you very Далі, much. до побачення. Thank you. We say you Далі, goodbye. далі Goodbye. Thank you. запрошую прослухати відеозапис лекції лікаря-пульмонолога Хагіт Левін на тему про особливості лікування м'язової дистрофії Дюшенна після втрати рухливості та респіраторні ускладнення у таких пацієнтів з Дюшенна Беккера. Профілактичні заходи. And now we invite Dr. Pulmonologist Hagit Levin with her lecture on the topic of features of Duchenne muscular dystrophy management after loss of ambulation and respiratory complications for such patients with Duchenne Becker. Хагіт Левін, доктор медицини, дитячий пульмонолог, Інститут пульмонології, Ізраїльський дитячий медичний центр Шнайдера, нейром'язова клініка та клініка неінвазійної вентиляції, клініка муковісцидозу, клініка астми та інших захворювань дихальних шляхів, працювала дитячим пульмонологом та педіатром в декількох медичних центрах, соавтор низки наукових публікацій. Hagit Levin, Doctor of Medicine, Pediatric Pulmonologist, Pulmonary Institute Schneider Children's Medical Center, Neuromuscular Clinic and Non-Invasive Ventilation Clinic. She worked as a pediatric pulmonologist and pediatrician in various medical centers, one of authors of a number of scientific publications. Hello, my name is Hagit Levin, and I'm a pediatric pulmonologist at the Neuromuscular Pulmonary Clinic at Schneider Children's Medical Center. Today we'll talk about the respiratory management in Duchenne muscular dystrophy, especially at the non-ambulatory stage. We all know the importance of respiratory care in Duchenne muscular dystrophy. Historically, respiratory failure has been the leading cause of mortality. But today, the non-invasive respiratory support, the steroid treatment, symptomatic respiratory management have expanded the life expectancy. As you all know, Duchenne is a progressive disease. Along with the weakness of the limbs, the patient experiences weakness of the respiratory muscles. At early stages, this weakness is asymptomatic and appears only at pulmonary function tests. But along with the progression of the disease, and especially when the patient loses the ability to walk, symptoms will gradually appear. The weakness of respiratory muscle will express in decrease in vital capacity, and the functional lung volumes will be lower. The weak paraspinal muscles also donate to the situation by decreasing the support to the spine, leading to scoliosis. The spinal scoliosis will change the chest structure and will create pressure on airways. This is another reason for a decrease in lung volumes. All of those will create restrictive respiratory disease
with lower effective lung volumes and air trapping. With time, the chest will become stiff and the respiratory rate of breathing will lower, which will create hypoventilation, will be expressed with high CO2 levels. Eventually, respiratory ventilation support will be needed. But not only the volumes will change. With time, the respiratory muscle will continue to deteriorate and the power to create an effective cough will get lower. The peak cough flow of a grown is usually higher than 300 liters a minute. Duchenne patients suffer from reduced power to cough and thus lower peak cough flow. While a simple viral infection for a healthy man will create only some rhinorrhea and mucus, and this healthy man will easily cough it out and get rid of the phlegm. Instead, with Duchenne disease, there is a low power to cough, and the phlegm will stay in the airways and might cause pneumonia and atelectasis. At late stages, recurrent airway infections will add to the creation of an obstructive respiratory disease and more difficulties. The patients admit that they have difficulties to evacuate secretion from the airways, and thus they suffer at simple viral or bacterial pulmonary infections. At late stages, swallowing difficulties will appear. The drooling might come, and a long aspiration of food or drinks or saliva. All will cause inflammatory lung reaction and chronic airway disease. Respiratory complications are a major cause of morbidity and mortality. The respiratory muscle fatigue will cause hypoventilation in time and will cause, as we said before. Then there will be mucus plugging, atelectasis, pneumonia, and at the end, respiratory failure. If left untreated, patient will experience severe dyspnea, lengthy hospital admissions, and eventually death due to respiratory arrest or respiratory-induced cardiac arrhythmias. Here at Schneider Children's Medical Center, we treat them at the neuromuscular clinic. We suggest a routine clinical appointments every 6 months, unless otherwise specified. If there are respiratory complications, we invite them to come more often. The routine evaluation of the respiratory function will include history taking. We carefully evaluate patients for evidence of respiratory symptoms, for obstructive sleep apnea symptoms, or oropharyngeal aspiration or gastroesophageal reflux symptoms, and we ask for asthma symptoms. The examination will include, of course, the chest examination, the back examination, looking for sclerosis, and saturation. We'll do lung function tests. We will measure CO2 with capnography or transcutaneous CO2 measurement. We will do annual chest radiograph. We will look for the position of the diaphragm, and we will look whether there are signs for atelectasis or infiltrates. If there is sputum, we will collect sputum culture. The pulmonary function tests will include spirometry, the lung volumes, the inspiratory and expiratory maximum powers, the peak cough flow, and CO2 transcutaneous or by capnography.
With progression of the disease, there will be a decline in all pulmonary function tests, but the forced vital capacity, the FVC, is the most predictive measurement. As you can see, this is an example for FVC in Duchenne patient and versus healthy patient. In childhood, FVC will rise and reach a peak, then will follow by a plateau and then deteriorate over time following the loss of ambulation. As you can see here, the absolute FVC measurement and the peak expiratory flow that we can see the same. They rise at childhood, then reach a plateau, and then decline. Not only in studies, but also in the clinic. This is an example of my patient, a 70-year-old boy with Duchenne. He was diagnosed at the age of 5. He lost the ability to walk at the age of 9. He refuses to all treatments. As you can see, his FVC is 27% predicted for age. Under FVC below 30% predicted for age, one might easily suffer from respiratory complications with every minor viral infection. Here we can see more lung function tests. As you can see, the FVC and the TLC, which is the total lung capacity, they are more predictive and more related and correlated with age and with progression of the disease. This is the line for healthy patients, and the black line, the black dots, are for Duchenne patients. As you can see, it's just starting with the rise at the beginning of life, and by the age of 10, 12, there is a plateau and then a decline till they suffer from respiratory failure. Sleep studies are necessary to diagnose sleep apnea or hyperventilation. Sleep studies can also be used as an alternative method among kids who can't cooperate with pulmonary functions. Now, after we evaluated them with pulmonary function tests and sleep studies and chest x-ray, we have to treat. First, I recommend prevention. Prevention of deterioration and prevention of infections. Prevention of infections, we recommend yearly immunization with influenza vaccine and we recommend pneumococcal vaccines. Patients and their caregivers should be educated about respiratory complications of respiratory infections, and we recommend influenza vaccine for the whole family. Corticosteroid treatment changed lives with Duchenne. The respiratory deterioration, along with other aspects of the disease, is delayed. As you can see, the FVC is much higher for steroid-treated Duchenne patients. The red line is for treated Duchenne patient treated with corticosteroids, and the blue line is the line for those who are not treated with corticosteroids. The rate of decline is actually similar, but they started from a higher point. The respiratory treatment must include physiotherapy, hydrotherapy, and active physiotherapy with tree flow or other positive pressure devices like those. Active physiotherapy is just blowing against positive pressure, and at late stages we recommend also passive physiotherapy by professional therapists, also to prevent respiratory complications. The physiotherapy will help to preserve lung compliance, lung volumes, and to help
the mucus expelled. The cough assist machine is a great device. Not only does it help to expel phlegm, but also to preserve lung volumes by providing lung inflation and preserving lung compliance. I recommend to hear the cough sound of the patient and to watch the chest expanding in physical examination at every visit in the clinic. Also look at the chest x-ray and then consider using the cough assist machine. The indication to begin cough assist machine according to international guidelines is when FVC is less than 50% predicted for age, or peak cough flow is less than 270 liters a minute, or the maximal expiratory pressure value is less than 60, accompanied by lung infection, or with a peak cough flow of less than 160. Now we already have complications, we must treat complications. First, we need to treat pneumonias or atelectasis with signs of pneumonia such as fever or dyspnea, cough, wheals, or sputum production, and early treatment is a must. We recommend to start early with respiratory physiotherapy, with antibiotics, the cough assist device, continue corticosteroids, add inhaled bronchodilators, and consider the use of BiPAP for recurrent atelectasis especially. When we have obstructive sleep apnea or hypoventilation or already respiratory failure, we must help the patient with non-invasive ventilation, which is the BiPAP. This is the machine and this is the mask. There are a few different masks, like the full face mask or the nasal prawns and the nasal mask. Noctural assisted ventilation with backup rate of breathing is recommended when there are signs or symptoms of sleep hyperventilation or other sleep disorders, as we can see in abnormal sleep studies, or when FVC is below 50% predicted for age, or the maximum inspiratory pressure is below 60, or the wake or the sleep baseline is below saturation of 95% or CO2 above 45. Addition assisted daytime ventilation is when, despite nocturnal ventilation, the saturation at daytime is below 95 or the PCO2 is above 45, or we have symptoms of dyspnea at awakeness. When we have pulmonary complications during pulmonary infections, we must increase the pulmonary treatment, because during simple viral or bacterial infections, Duchenne patients may have difficulties in the mucus removal. They will have mucus plugs, will cause pneumonia. There will be a ventilation perfusion mismatch, and then they may have desaturation. Do not treat with oxygen alone. Use the BiPAP. If there is already a use of the BiPAP, increase the inspiratory pressure in the BiPAP, or increase the delta between inspiratory and expiratory pressure. Increase the time of BiPAP used during the day, and increase time of use with cough assist machine. At very late stages, when the patient reaches respiratory failure, BiPAP use will become continuous during the whole day. At its past, this situation was a time to recommend for tracheostomy. But nowadays, tracheostomy is not gradually recommended. Tracheostomy can be discussed with the patient and the family and can be done when preferred by the patient. But he can also use a continuous BiPAP
and it's also a better solution with a higher quality of life and preferences among Duchenne patients and their family. This is the end, and now I can answer some questions. Thank you. Доброго дня. Хагіт, ви на зв'язку з нами, ви нас чуєте? Hello, Hagit. Can you hear Hello. us? We welcome you at the conference. Так, Хагіт готова відповісти на ваші питання. В нас питання в чаті. So we've got one question in the chat. Добрий день. Питання пульмонологу. Пневмококова вакцина по інструкції робиться кожні 5 років, так як правильно, щороку чи по інструкції? So Hagit, the question is concerning vaccination. And to be correct, the pneumococcal vaccination. And according to the instruction, it is said that it is done every 5 years. And what are your recommendations? What are your suggestions to do it every year or according to the instruction every 5 years? No, nowadays the recommendation has changed. Usually in the past we recommended every 5 years, but now we recommend to do the Prevnar vaccine and then the Pneumovax vaccine, and then you don't have to do it again every 5 years. So it's just to give all these those 2 vaccines, and most children with Duchenne nowadays, after actually getting those vaccines during early childhood, in the regular program of vaccination for children, need only the addition Prevnar and Pneumovax, only those 2 vaccinations in order to prevent pneumococcal infection. Could you just, if I understood you correctly, so 2 vaccines, one vaccine is pneumococcal and it is done at what age? Those 2 vaccines are pneumococcal. Actually, in Israel, I don't know how it is in Ukraine, but in Israel, every child is getting pneumococcal vaccine at the age of 2, 4, and 12 months. It's in the regular program for all the children, not for Duchenne, just for Duchenne, all the children. But for Duchenne children, once they start to have respiratory complications, which means once the lung functions are not normal, we recommend to add 2 pneumococcal vaccines. The first is the Prevnar vaccine, and the second one is called Pneumovax. Both of them are vaccine for pneumococ, but they will give the whole types of pneumococ covering in order to prevent pneumococcal infection, and then you don't have to repeat it every 5 years. Okay, thank you, clear. Отже, Хагіт відповідає, що як зазвичай пневмококова вакцина робиться у віці 2-4 місяців і потім у віці 12 місяців, тобто двічі. Якщо немає потреби повторювати кожен рік чи кожні 5 років, також Хагіт зазначала, що раніше справді повторювали кожні 5 років, але наразі робиться 2 вакцини, як я сказала, 2-4 місяці і 12 місяців, і на цьому все. Але якщо це про всіх дітей, да? Що стосується дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшенну, то як тільки вони починають мати респіраторні проблеми, то рекомендується ще 2 пневмококові вакцини спеціальні, які прописані, і таким чином це повністю, ми усунемо предотвратим заболевание, так, захворювання.
Дякую. Анатолій Володимирович Царенко, ви на зв'язку? Немає на зв'язку. Може, ще в когось є питання? Да, Хагіт Левін. Hagit, and could you repeat the names of those two more vaccines that you add if a child, Duchenne child, has starting to have respiratory problems? You mean for pneumococcus, the Prevnar and the Pneumovax? Yeah, just Prevnar and Pneumovax. Prednalin and. Actually, I don't know why you're asking so much about the pneumococcus, because actually influenza is much more severe in Duchenne patients. So I would recommend mostly about the influenza vaccine every year. But as I said, we also recommend to get the vaccine for pneumococcus. The difference between those two vaccines for pneumococcus, maybe in Ukraine there is a different commercial name, but the idea is to cover all the types of all the serotypes for a pneumococcus, which means to get two vaccines. Thank you. Хагіт говорить про те, що ще дві вакцини є предналін, але в принципі звертаю нашу увагу на те, що можливо питання не полягає саме в пневмококовій вакцині. Що є більш важливішим для таких дітей, це щорічна вакцинація від інфекційних захворювань. Так, від інфекційних захворювань щорічна вакцинація для таких дітей є обов'язковою, оскільки для них ризик захворювання будуть дуже сильні ускладнення. В мене таке питання. Скажіть, будь ласка, у нас в Україні є родини, які далеко живуть від лікарень, які не проходять щорічне і 2 рази на рік обстеження планове, як це потрібно робити. Але якщо дітям уже по віку є проблеми вже з дихальною системою, що може бути для профілактики таких дітей, для запобігання ускладнень? Можливо, якісь чи надувальня кульків, чи ще щось, якісь фізіотерапевтичні вправи? We've got one more question. We can say that in Ukraine, there are a lot of cases when children can't get to hospital every year or twice a year. Unfortunately, they don't have such an opportunity. And the doctors don't see them twice a year. But if children start having some respiratory problems, maybe you can recommend them some exercise like blowing a balloon or something like that to train their respiratory function. Of course, I said in the presentation that we recommend them to do a physiotherapy, respiratory physiotherapy, include doing some blowing, some blowing activities. I had it was a picture in the presentation, but here it is. We have it. This is a tree flow, which we recommend all the Duchenne patients to practice with it and blow. We don't recommend balloons because balloon can blow, but and it's not a recommended activity. But we recommend to blow to bubbles and with straw in water. And also we give this tree flow to every Duchenne patient, and we tell them how to blow it and to take inspirium and expirium every day. We recommend daily respiratory activity with it, and they can play with it during watching TV or during watching
or doing things on the computer, and it's very easy and it's fun. So of course we recommend respiratory activities between visits. Yes, thank you. I'll translate. Так, як я зазначала в своїй презентації, респіраторна фізіотерапія є обов'язковою для лікування таких дітей. Ці вправи мають бути просто щоденні, обов'язкові. Ми, в принципі, не рекомендуємо там надування шарики, наприклад, просто тому що цей шарик може лопнути, так, і це не дуже трошки емоційно може бути, але є спеціальні, по-перше, спеціальні ось такі, як показувала Хагіт нам, такі пристрої для того, щоб дитина так гралася ним, просто дула, шарики піднімаються, і дитина може це робити щодня, просто дивлячись телевізор під час там ігри, в комп'ютерні ігри, постійно. Також можна просто дути якісь ті мильні шарики надавати, можна через соломінку воду дути, просто щоб дитина постійно дихала, так, щоб виконувала такі вправи щодня постійно, обов'язково. Якщо дитина регулярно займається, плаває в басейні і надовго може затримувати дихання під водою, чи може це якось характеризувати, що добре працюють легені в дитини, чи ні? One more question from Dushenna's mother. So her child goes to the swimming pool actually regularly, and he practices such exercise like he doesn't breathe for a long time actually. And does it mean that he has rather good respiratory functions? No, it doesn't mean anything, but it means that he is practicing his lungs, and I really recommend to continue swimming. Hydrotherapy is very, very recommended as a respiratory therapy, but I recommend to do it with some guide. I mean, it should be not that the child is alone under the water, but with someone, a specialist that is specialty is with hydrotherapy, giving the child the treatment with how to swim and all the practice in the water that will increase or will prevent decreasing of his lung function. Swimming is very good for the lung, very preventing the deterioration of a lung function, and it's very recommended, but not just holding breath under the water, but actually the thing that is improving his lung function is the thing that he is taking lots of air and doing a very big inspiration before. So when he is getting lots of air inside the lung, this is what is good for his lungs, not the holding, okay? Not the holding of the breath, but taking a big inspire, which is making the balloons inside the lung bigger and increase the lung volumes. This is what we want to preserve the lung volumes. Thank you. I'll translate. Те, що він затримує подих під водою, в принципі, не говорить нам ні про що. Це не говорить нам про те, що в нього гарна функція легень, але Хагіт рекомендує відвідувати басейн, чим більше, тим краще, виконувати вправи в басейні. Єдине, що вона наполягає на тому, що такі вправи мають бути під наглядом спеціаліста. Гідротерапевт має певні давати вправи, які б допомагали лікуванню дитини, бо такі вправи у воді, плавання, воно є, допомагає попередити і погіршення функції легень і, в принципі, роботу м'язів так само. Тобто, якщо дитина, як ви говорите, довго тримає повітря, затримує повітря, то що це означає? Що він набирає, значить, собі в легені як можна більше повітря, і потім, щоб довго його тривати. Тобто, це значить, що він тренує легені, він максимально їх роздуває, і це є дуже добра вправа для нього, так, для збільшення об'єму легень. Но наскільки довго він цей повітря в собі тримає, це не є важливим.
Але як вправа, чим що він багато набирає і видихає, потім також для видиху, для тренування видиху, ця як вправа, це добре підійде. Дякуємо за запитання. Дякуємо за відповіді. Хагіт Левін. Дякуємо. В чаті в нас вже немає питань. Дякуємо, Хагіт. Таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо пацієнт своєчасно застосовує неінвазивну вентиляцію легень, чи є ризик захворювання респіраторними інфекційними захворюваннями та їх ускладнення? Чи все ж таки це запобігає і є як профілактика? One more question from a mom. So if a child uses non-invasive nocturnal home ventilation every night clear at home, does it mean that he won't have any respiratory infections? No, it's not related. He can have respiratory infections, but the nocturnal non-invasive ventilation will help him to preserve the night ventilation, and it will help to prevent recurrent atelectasis. It will not prevent respiratory infection. They will come, but if they will come, they might help him to prevent complications. Okay, clear, thank you. Хагіт говорить про те, що використання домашньої неінвазивної нічної вентиляції легень не говорить про те, що дитина не матиме інфекційних захворювань. Все одно інфекційні респіраторні захворювання, вони прийдуть, але така домашня вентиляція легень, вона допомагає уникнути ускладнень. Все, дякую. Питань більше немає. В нас не в чаті, ніхто не задає питання. Дякуємо, Хагіт. So we are very thankful to you, Hagit, for all your answers and for your lecture. We have currently no more questions to you, and we were very glad to see you at our conference. Thank you very much for the invitation. Дякую вам за запрошення. Дякую вам. Запрошую прослухати відеозапис лекції лікаря дитячого невролога Шарон Ахароні на тему про нові ліки в лікуванні хворих на Дюшенна. So we invite you to listen to the lecture of Dr. Child Neurologist Шарон Ахароні on the topic of new medicines in treatment of patients Duchenne who lost ambulatory capacity. Шарон Ахароні, доктор наук, дитячий невролог клініки Шнайдер, директор програми спільно-м'язової атрофії у дитячому медичному центрі Шнайдер, має великий досвід лікування пацієнтів з Дюшенна, заступник головного спеціаліста у проведенні клінічних дослідів по Дюшенна, а також є головним спеціалістом у проведенні клінічних дослідів по СМА. Її дослідження зосереджені на дослідах молекулярної діагностики різноманітних нейром'язових захворювань. Шарон Ахароні, Doctor of Medicine, Pediatric Neurologist, Шнайдер Children's Medical Center, Director of a Spinal Muscular Atrophy Program at Шнайдер Children's Muscular Center. Dr. Ahharoni has vast experience treating Duchenne patients at Schneiders. She is a sub-principal investigator of Duchenne clinical trials, and she is a principal investigator for SMA clinical trials. Her research focus is molecular genetic studies of various neuromuscular diseases. Hello and good afternoon. I'm Dr. Sharon Ahoroni from the Neuromuscular Clinic. And it's a pleasure to speak here in the Duchenne Ukraine virtual conference.
and I'll be talking about the Duchenne muscular dystrophy therapies. So first of all, as you all know, corticosteroids use and following standard of care clinical guidelines remain the mainstay of optimal care for boys with DMD. And the current standard of care does not treat the underlying cause of dystrophin mutation. And there are different therapeutic approaches in development for DMD that are directed against a wide range of therapeutic targets. Accurate and early genetic diagnosis will become even more important in this era of evolving genetic therapies. And before going all to the different kind of therapies, I first want to explain about the different stages of the clinical trials. In order to this drug to be given FDA approval, it has to go on a few phases. The first phase is the preclinical phase. It's the lab studies, and then the animal studies, mainly mice, and then other animals, dogs. And this could take several years, even 10 years. And after the drug is developed, the next phase will be the phase 1, which studies human safety, and it could take weeks. And it is studied on tens of patients. The next phase, phase 2, expands the safety study of the drug, and it takes about months, and it is studied on hundreds of patients. And phase 3 studies the efficacy and safety of the drug. It could take several years, and it is done on thousands of patients. Then if the drug is efficient and safe, comparing to control, this could be approved maybe by the FDA. Now, for Duchenne, Duchenne is an orphan disease, as you all know, and so the clinical phases, the clinical studies are done on tens of patients, now 1,000 of patients, and mainly it's done on ambulatory patients because you have to meet the endpoint or the evaluation for assessment of the trial, and this is the 6-minute walk or the North Star assessment. So what are the strategies in the treatment of Duchenne muscular dystrophy? First of all, if you have a strategy, you might as well treat in the early stage of the disease and not in the late stage of Duchenne, where there's loss of mass and strength, and there's fibrosis and inflammation in the muscle and fat accumulation. And there's a strategy that treats the muscle itself, the inflammation, weakness, atrophy, fibrosis, or it could be more general, and like the RNA interference, the exon skipping, the gene therapy, gene transfer, and gene editing, and the cell therapy. About all these approaching, I'll be speaking in more details later. So this table shows you in more detail the therapeutic approaches in Duchenne according to the etiology. First, there's the dystrophin protein restoration or replacement, and this is the exon skipping or the stop codon read-through, the gene therapy and gene editing. There's the anti-inflammation and fibrosis, which is steroids that you all know. Novel steroid, this is the Marlon, the NFKB inhibitor, the HDAC inhibitors, could be calcium regulation, muscle growth and protection like the myostatin inhibitors or the utrophin regulation.
mitochondria, cardiac approach, it's the traditional cardiac drugs, or the stem cell, the CAP 102, which I'll be talking about later. And there's other approaches. First, I'll explain about the anti-inflammation and fibrosis. You all know about steroids and the unwanted side effects of steroids, like weight gain, like hypertension, hyperglycemia, mood changes. And then comes the vamorolone, which is a synthetic steroid, which resembles prednisolone in chemical structure and resembles prednisolone in the NF-κB inhibition. It still has an anti-inflammatory and membrane stabilizer. It improves muscular dystrophy without the side effects that steroids have. This is the structure of the vamorolone, here in blue. So vamorolone is the first in-class drug that borrows some activities of corticosteroids, the anti-inflammatory activity, while adding new activities not seen with corticosteroids. And vamorolone hopes to retain the beneficial anti-inflammatory and muscle strengthening aspects of corticosteroids while decreasing some of the undesirable side effects like bone fragility, stunted growth, insulin resistance, mood changes, delay of puberty, and others. Vamorolone is given as an oral liquid flavored formulation at home daily. And the companies Synthera and Reveragene plan to submit a new drug application for FDA for approval of vamorolone as a treatment for Duchenne. And let's all hope that it is approved. Here in Schneider, we are in the late phases clinical trial of vamorolone when we have 6 patients in this trial. Gingivostat is an histone deacetylase inhibitor that has been shown to activate gene expression and to have a beneficial role in the MDX mouse model. And gingivostat is an HDAC inhibitor that has anti-inflammatory, anti-fibrotic, and regenerative properties, which is in phase 3 study in ambulatory DMD patients. And the pharmaceutical company that is responsible for this is Italo Pharmaco. Pamrevzumab is a monoclonal antibody with antifibrotic action aiming to inhibit connective tissue growth factor. It is in phase 3 of clinical trial for both ambulatory and also non-ambulatory patients. And the company responsible and the sponsor is FibroGen. Let's go on to the cardiac approach in Duchenne, the CAP 1002. This is cardiac cell therapy. It is an allogenic product, meaning it is manufactured from donor heart tissue and then stored until needed for use. CAP 1002 consists of allogenic cardiosphere-derived cell, a unique population of cells that contains cardiac progenitor cell. It is thought to decrease inflammation and muscle degeneration while exerting possible effects on muscle degeneration, all of which may translate into patients retaining muscle function for a long period of time. And the company, the sponsor is Capricor. It's in phase 2B, and it is
mainly tested on non-ambulatory patients. It's the DMD patient segment with the highest unmet need up to now. Now last for this talk is the dystrophin protein restoration replacement. So there are different approaches to the dystrophin restoration. It could be the in-frame nonsense mutation breakthrough. These treatments lead to introduction of amino acid at the in-frame nonsense mutations like the premature stop codons. The exon skipping, it's the synthetically modified DNA or RNA antisense oligonucleotides that promote exon skipping to restore functional dystrophin protein expression for types of deletion mutation. And then there's the gene therapy, like the most exciting therapy for Duchenne, which introduces functional dystrophin gene directly to the body, and gene editing. Before explaining the principle of exon skipping, I want to tell you that dystrophin is the largest gene and protein in humans, and it has 2.4 million base pairs of and 79 exons. These are the exons. Now, the gene has exons and introns. The exons is the part that encodes the protein. And this is the process for formation of protein. First we have the DNA, then the transcription, which forms the RNA, then translation, which forms the amino acid chain, and the protein itself. So the exons are important because they encode the protein. Now look at the sentence, the big red dog ate the fat cat. У нас технічно внизу один абзац перекладені титри помилково. Тому ми зараз прослухаємо, я прочитаю один абзац на слух. You could read it, let's say this is a gene, and you could read the sentence, the gene, and it makes sense, right? But what happens if there's a deletion of the two words, big red? If you delete those two words, you can still read the sentence, right? It still has a meaning. The dog ate the fat cat. This is exactly what happens in the in-frame mutation. Подивіться на це речення. The big red dog ate the fat cat. Речення, яке використовується для зображення послідовності нуклеотидів для кодування амінокислоти по 3 амінокислоти в кодоні. Ви можете це речення прочитати. Скажімо, що це ген. Читаючи це речення, можна сказати, що цей ген має якийсь сенс. Але що відбуватиметься, коли немає двох слів? Наприклад, ми приберемо слова big red. Навіть якщо ви виділите ці два слова, ви все одно зможете прочитати речення, і воно матиме сенс, матиме значення. Ось що відбувається, коли наявна мутація в рамці зчитування. The reading frame is still read. What is happening in Becker muscular dystrophy, this is an in-frame mutation. The protein is still formed. This protein is dystrophin, but is less than usual, but is still present. Now look at this sentence. If we delete the G, the sentence has no meaning. We cannot read the gene. This is an out-of-frame mutation, and that's exactly what happens in Duchenne. In Duchenne,
the reading frame cannot be read. It's out of frame mutation. And so the protein is not formed, it's absent, so there's no dystrophy. And that's a principle of the exon skipping. It's to make the out of frame mutation and in frame mutation like this, so the reading frame is still read. Це був приклад м'язової дистрофії Беккера з меншим вмістом дистрофіну, але все ще присутнім. А зараз подивіться на друге речення. Після видалення однієї літери G речення більше вже не має значення. Ми не можемо прочитати цей ген. Це мутація з порушенням рамки зчитування. Ось що трапляється при дистрофії Дюшенна. При дистрофії Дюшенна рамку зчитування неможливо прочитати. Це мутація поза рамкою зчитування. Отже, дистрофін повністю відсутній. Це називається принципом пропуску екзона. Ось різниця між мутацією поза рамкою зчитування і у рамці зчитування, коли її не можна прочитати. So there are different deletions in the exon of DMD patients, and 13% of the patients could be amenable to exon skipping of exon 51. 8% could be amenable of skipping exon 53. 20% of the patient may not be amenable to exon skipping at all. Now, the products of a Now, the products of exon skipping are of the company Sarepta. There are 3 products. Exon is 51, Beyond is 53, and Amond is 45. The exon is 51 is treatment by skipping exon 51 of DMD gene using the PMO's chemistry. That's 13% of DMD patients. The Viondis is treatment by skipping exon 53, and that's 8% of DMD patients, and Amondis is treatment of skipping exon 45 of the DMD gene, and that's 8% of the DMD patients. Зараз кілька слів стосовно пропуску екзону. Існує 3 препарати компанії Sarepta. Екзондис 51, Веондис 53, Амондис 45. Екзондис 51 призначений для лікування шляхом пропуску екзону 51-го гену дистрофіну, застосовуючи фосфордіамідат морфоліно-олігомер. Таких хворих на синдром Дюшенна налічують 13%. Віондис 53 призначений для лікування шляхом пропуску екзону 53-го гену дистрофіну. Таких пацієнтів нараховується 8%. Амандис 45 призначений для лікування шляхом пропуску екзону 45-го гену дистрофіну. Таких пацієнтів нараховується також 8%. Agents are FDA approved and are given IV, fusions IV, once a week, and it's a bit difficult for patients, I must say. And further treatment trials with those morpholinos are directed to other exons and are underway. And there's now a trial running that is aimed for exondis 51, but the product is infused once a month,
instead of once a week. And the study will enroll both ambulant and non-ambulant patients. Усі ці препарати схвалені управлінням з продовольства і медикаментів США. Пацієнти отримують їх внутрішньовенно щотижня. І я маю сказати, що це є досить складно для пацієнтів. Зараз в процесі розробки нові випробування, в яких морфоліно-віолігонуклеотиди направляють до інших екзонів. Зараз також іде випробування з екзоном 51, але замість щотижневого введення пацієнти отримують препарат щомісячно. У дослідженні беруть участь як амбулаторні, так і неамбулаторні пацієнти. And this is what happens in the normal dystrophin mRNA. There's the ribosome reading the frame, and there's normal dystrophin protein. When there's a deletion, ось що відбувається в нормальному РНК дистрофіну. Є рибосома, яка виконує щитування, і в результаті є нормальний білок дистрофіну. like exon 48 to 50, it disrupts the reading frame. See? And there's an unstable or no dystrophin protein, and that's what happens in Duchenne. Коли є деліція, наприклад, як тут, пропущені екзони 48-50, це спричинює СУВ рамки зчитання. Як ви бачите, в результаті з'являється нестабільний дистрофін або його немає взагалі. Це саме те, що відбувається при хворобі Дюшенна. And the skipping exon 51 restores the reading frame. And there's a shortened but functional dystrophin protein. Пропуск екзону 51 відновлює рамку зчитування. В результаті є вкорочений, але працездатний білок дистрофіну. So we talked about deletions of exons, which make 70% of the patients in DMD. But what about the 10 to 15% of the patients that have nonsense mutations? Well, there's a specific drug for this. It's the ataluren or the Translarna, which is given orally. It's a small molecule designed to selectively induce ribosomal read-through of in-frame premature stop codons to produce full-length dystrophin. It is given per os by mouth, 14 milligrams per kilo. In ambulatory boys above 2 years of age, it is licensed in the EU, Iceland, Israel, Kazakhstan, Liechtenstein, and Norway. And above 5 years in Brazil, Chile, and South Korea. It is considered an investigational product in the US and is not FDA approved. Отже, ми поговорили про деліцію екзону, що складає приблизно 70% від усіх пацієнтів м'язової дистрофії Дюшенна. Але що ж з тими 10-15% пацієнтів, в яких нонсенс мутації? Для них є спеціальний препарат. Це аталурен або трансларна, які вживають перорально. Йдеться про маленьку молекулу, розроблену з метою вибіркового пропуску надто ранніх стоп-кодонів у рамці зчитування для вироблення повноцінного дистрофіну. Аталурен призначений для амбулаторних хлопців. Його приймають у дозуванні 40 мг на кілограм. В Європейському Союзі, Ісландії, Ізраїлі, Казахстані, Ліхтенштейні і Норвегії його дозволено приймати з 2 років. В Бразилії, Чилі та Південній Кореї з 5 років. Але в США цей препарат ще перебуває на розгляді і не отримав схвалення FDA, управління з продовольства і медикаментів. And according to a study based on real-world data, treatment with ataluren delayed the loss of walking abilities by more than 5 years in boys with DMD with nonsense mutations in their DMD gene, and it also preserved lung functions.
and the sponsor is PTC Therapeutics. Згідно з даними з рутинної клінічної практики, лікування аталуреном допомагало хлопцям з нонсенс-мутаціями в гені дистрофіну, відстрочуючи втрату здатності ходити більш ніж на 5 років. Також аталурен підтримував роботу легень. Спонсором є PTC Therapeutics. Translarna is proposed to restore protein production by enabling ribosomal read-through of mRNA containing an infant premature codon. Now let's see how it works. We have a premature stop codon, and that causes translation to stop prematurely. And Translarna enables complete translation reading through premature stop codon. And there's the translation of mRNA that continues. Трансларна має відновлювати вироблення білка. Препарат дозволяє рибосомі пропускати надто ранні кодони в РНК. Ось ми бачимо, як це працює. Стоп-кодон дає сигнал про передчасну зупинку декодування, а трансларна, пропускаючи кодон, дозволяє виконати повне декодування. Now the most exciting part, I'd say, that's the gene therapy. So we have the DNA, and the DNA contains the DMD gene that gives cells instructions needed for making dystrophin. But the gene for dystrophin is very long. So not the whole gene cannot be delivered in a vector. So they created a microdystrophin transgene, a part of the gene. And this microdystrophin is inserted in a vector. It's a protein shell of a virus that is not pathogenic, and that's a vector. And this gene therapy is given via intravenous infusion. And the vector enters the cell and delivers the transgene. And the promoter tells the cell to make microdystrophin. And so there's a protein, the dystrophin is formed. І найбільш захоплююча частина – генна терапія. Отже, у нас є ДНК, яке містить гени, що дають клітинам інструкції для вироблення дистрофіну. Але ген дистрофіну дуже довгий, тому його не можна повністю помістити у вектор. Тож вони створили трансген мікродистрофіну. Цей мікродистрофін поміщують у вектор непатологічну вірусну оболонку для білка. Генну терапію здійснюють завдяки внутрішньовенному введенню. Вектор потрапляє в клітину, доставляє трансген і дає інструкцію робити мікродистрофін. Таким чином починає вироблятися білок дистрофіну. So DMD is an attractive candidate for gene transfer as it arises from mutations in a single gene. And among the most promising experimental therapies is gene replacement therapy using adeno-associated virus vectors, the AAV. And a challenge to gene replacement therapy for DMD is, as I told you before, is that the DMD is the largest gene in humans, and it's too large to fit into an AAV genome. And as a result, several groups designed a microdystrophin genes, and the companies that are involved in those studies are Pfizer, Sarepta, and Solid. In Schneider, we have the Pfizer clinical trial going on. М'язова дистрофія Дюшенна – це захворювання, яке виникає через мутацію в одному гені. Тому воно добре підходить для використання генної терапії. Серед багатообіцяючих методів експериментального лікування генна терапія з використанням векторів
аденоасоційованого вірусу. Основна проблема в цьому підході до лікування м'язової дистрофії Дюшена – це те, що ген дистрофіну самий великий у людини і занадто великий, щоб помістити в геном вірусного вектору. Через це декілька груп дослідників створили мікродистрофін. Компанії, які займаються цими дослідженнями, це Pfizer, Sarepta і Solid. У нас у медичному центрі Шнайдер наразі проходить клінічне випробування генної терапії. In gene replacement therapy. Last, the gene editing, which is the CRISPR or the Cas9 editing. The scissors here are the Cas9 that cuts the DNA. CRISPR could be used to skip one or multiple exons, and it's similar to exon skipping, but CRISPR makes a permanent change in the DNA. And these studies are just on preclinical trials, not on. І останнє – це генне редагування за принципом CRISPR-Cas9. Зображені ножниці, які ріжуть ДНК, це Cas9. CRISPR використовується для пропуску одного чи декількох екзонів. Це дуже схоже на лікування шляхом пропуску екзону, але CRISPR вносить необоротні зміни до ДНК. Ці дослідження знаходяться ще на доклінічній стадії. Really patients now. So to summarize the clinical trials targeting DMD on green or gray, that's the phase 1 trials. On light green, that's a phase 2, and dark green is a phase 3. So you can see the gene therapies of Pfizer and Sarepta are on phase 3, the gingiva Translarna on phase 3, and so on. Отже, підсумовуючи інформацію про дослідження, спрямовані на лікування м'язової дистрофії Дюшена. Зовнішнє коло – це випробування у фазі номер 1. Посередині фаза 2. І в центрі фаза 3. Ви бачите, що у компанії Pfizer та Sarepta генна терапія знаходиться у фазі 3. Також тут Translarna і інші. So in conclusion, possibilities in the near future for novel therapies that may significantly alter the course of DMD. And we still have to follow the standard of care for DMD. Early and accurate molecular diagnosis is important because we have certain therapies that are designated to certain deletions or stop codons, etc. В якості висновку скажу, що є перспектива в найближчому майбутньому отримати нові типи лікування, які значно змінять ситуацію з м'язовою дистрофією Дюшена. Але зараз нам потрібно дотримуватися наявних стандартів лікування м'язової дистрофії Дюшена. Важливо рано і точно встановлювати діагноз, тому що для відповідних делицій і стоп-кодонів є відповідне лікування. Дякуємо лікарю за цікаву лекцію. Шарон, ви на зв'язку? We are very thankful to the doctor for a very interesting lecture, and we ask Sharon if you hear us. Добрий день, лікарю. Can you hear me? Yeah, hello Sharon. Hello. Yeah, Hi. Hi everyone. we're glad to see you. У нас є з чату до вас запитання. Коли орієнтовно з'явиться вамаролон і яка буде орієнтовна ціна препарату? Взагалі. So we got a question from the chat. How do you think when vamorolone will be in Israel, and what the oriented price? Okay, now vamorolone is in clinical trial in Israel and in other international sites. It will be a commercial drug
once it is approved by the FDA, it was just submitted, I think, to the FDA to be in the fast track submission, but it is still not approved by the FDA. So it's still a clinical trial drug. Thank you. Отже, вамаларон наразі знаходиться ще в стадії клінічних дослідженнях. Мені здається, що він був відправлений до FDA на погодження, затвердження, і якщо я не помиляюся, він на такий прискорений, пришвидшений спосіб був відправлений, але наразі він ще не є затверджений. І він з'явиться що в Ізраїлі, що в усьому світі, як тільки він буде затверджений. Дякую. Може, ще є в когось запитання до лікаря Шарон Ахароні? Немає. У мене є питання. Так. Скажіть, будь ласка, як відбувається документальна стосовно безпеки пацієнтів? Чи це якась прописана на державному рівні, чи це якась фармакомпанія, чи це лікарі якось убезпечують пацієнтів щодо проведення клінічних досліджень? So we've got one question from Dushan mother, and it concerns the safety of children, of patients during the trials. Like, is it written in included in some documents, in some contracts, or what can you add about the safety of children during the trials? Well, the trials are conducted by drug pharmacies companies. They are the sponsors, and as you know, a clinical trial is started by trying the drug on mice or other animals, and once it is proven on animals, it is, as I told you in the beginning of my lecture, the next step is the phase 1, and on phase 1, the drug is monitored by its efficacy and its safety. So if the drug is not safe in phase 1, we don't proceed to the other phases of the clinical trials. Now, we as doctors that do the trials have responsibility for our patients, and we as a hospital want the safety of our patients, and we don't conclude the patient. We don't include the patient in a trial if we think it's not safe for the patient. And there are many tests before going in a trial. There's many screening tests that you have to do, many blood tests to see if the patient is really fit for the trial. And once there's an adverse event, there's or other major events, the study is stopped. And in any case, the patient himself can choose to stop the trial in any step that he wishes to. Okay, it's not mandatory to proceed to the whole trial. Yes, thank you. I'll translate. Отже, клінічні дослідження проводяться фармакологічними компаніями. Вони є спонсорами цих досліджень. Клінічні дослідження, як я зазначала в своїй лекції, починаються з того, що відбувається тестування ліків на тваринах, на мишах спочатку. І далі, якщо на тваринах ліки мають позитивний результат, то тоді дослідження переходить в наступну фазу, і це тільки буде фаза номер 1. На першій фазі ліки моніторять, перевіряють і перевіряють також їх на предмет безпеки.
Якщо ці ліки не є безпечними, то не буде ніякого продовження тестування, не йде процес далі. І саме ми, лікарі, виконуємо ці дослідження, і ми несемо відповідальність за стан наших пацієнтів. Отже, ми не включаємо пацієнтів в дослідження, якщо ми вважаємо, що це є небезпечно для пацієнтів. Перед тим, як включити пацієнта до дослідження, проводиться багато попередніх тестувань. Перевіряється все дуже багато. І якщо тільки ці тестування підтверджують можливість входження в дослідження, то ми це робимо. Якщо тільки в нас виникають будь-які якісь дискусійні переживання, ми одразу зупиняємо дослідження на цьому пацієнті. А також пацієнт може сам в будь-який момент вийти з дослідження. Another thing I wanted just to add that the sponsor, the company itself, notifies the principal investigator that once something happens in other sites, in adverse events happens in other sites, they notify us and we also tell our patients. А також хочу додати, зазначити, що це прописано в документах фармакологічних компаній, що вони обов'язково мають надавати інформацію і лікарям, і пацієнтам про те, що відбувається. Тобто, якщо на якісь зміни відбуваються із станом, про це знають лікарі, і це прописано, про інформація має бути доступна лікарям і пацієнтам. А скажіть, будь ласка, яким чином доступна пацієнтам може бути інформація, якщо зазвичай така інформація надається на конференціях, де присутні саме лікарі? А як доноситься інформація до батьків, до родин, для того, щоб вони мали можливість приймати участь в клінічних дослідженнях? Як вони їх шукають, цих пацієнтів? Що батьки мають робити, щоб, якщо вони хочуть потрапити в як дослідження? лікарі шукають, або батьки самі шукають клінічні дослідження? So we've got one more question. What is the process if, for example, of organizing the trials? Yeah. So if parents want to be included into the trials, what should they do? Should they find some doctors, some trials, or the doctors will find them and they just wait to be found? So what is the process of including patients? Okay, so I just want you to let all the patients know that the clinical trials are advertised by, there's a website called clinicaltrials.gov. It's an American website that all the trials are international trials sponsored by companies or the NIH or other are listed on that website. So you can just type the name of the disease or the company, and it could lead you to all the trials like in Duchenne or Becker. And if then there's a list of sites around the world that are in the trial. So, and there's an email, and you can mail the person enlisted there and contact him. We in Israel are conducting trials for the Israeli patients. It's very rare that tourists or other patients are involved because they have to be here for the whole trial, okay? Because there's many, they have their schedules for each visit. It could be twice a week and a couple of days a month, and it has to be done here all the time. But I know some sites that have international patients, and they could just contact
the contact person there. Clear, thank you. I'll translate. Отже, по-перше, існує в інтернеті такий сайт, він називається clinicaltrials.gov, на якому відбувається як реклама, об'явлені всі клінічні дослідження на всі хвороби в усьому світі, перераховані саме на цьому сайті. Тобто ви можете зайти на цей сайт і знайти список усіх міжнародних досліджень, які наразі відбуваються в світі. І далі ви вдруковуєте назву хвороби, яка вас цікавить, так? Тобто, наприклад, це буде Дюшенна захворювання. І вам випаде список усіх місць, де зараз, усіх місць по світу, де зараз відбуваються дослідження. І далі там обов'язково є контакти особи, яка їх проводить, організовує, імейл, тобто ви вже можете зв'язатися з цією, тобто ви маєте контакти, за якими ви можете звернутися. Тут в Ізраїлі всі дослідження проводяться лише з ізраїльськими пацієнтами. Чесно кажучи, це дуже-дуже рідкісний випадок такий, що був, щоб дослідження проводились на, там, скажімо, туристи чи якоїсь іншій людині, яка не є громадянином Ізраїлю. Чому це так? Тому що пацієнти мають бути протягом всього періоду досліджень тут в Ізраїлі. Це може бути по-різному, це може бути вони запрошені двічі на тиждень або там раз на місяць, по-різному, але вони мають бути завжди пацієнти доступні для лікарів, в будь-який момент вони їх можуть викликати. Саме тому дослідження в Ізраїлі відбувається на ізраїльських пацієнтах. Але я знаю, що існують такі міжнародні дослідження, які відбуваються на міжнародних пацієнтах. Тобто треба дивитися в список. Дякуємо. У нас є запитання від лікаря Ореста Михайловича Семиряка з міста Львова, завідувач Українського центру нервово-м'язових захворювань та захворювань периферичної нервової системи Львівської обласної клінічної лікарні. На жаль, він не зміг приєднатися до нас, але в нас є від нього запитання. Вікові обмеження щодо використання генної терапії. So we've got a question from Orest Semirak. He's a doctor from Lviv, head of Ukrainian Center of Neuromuscular and Peripheral Nervous System Disorders of Lviv Regional Clinical Hospital. So the question, his question is, what are there any age limits for the trials for genetic treatment? And what about the side effects of genetic treatment? I didn't hear the beginning of the center. What limits? Age, how old the children are. Age limits. For the genetic, the Pfizer, which we are involved in a Pfizer genetic transfer gene, the limitation of age is 4 up to 8 years old. And the reason that starting at 4, yeah? 4 years. 4 years. Starting at 4 and 4 until 8 years of age. Yeah, clear. And the reason that it's not started earlier because we have evaluations or assessments that cannot be done in younger ages. It's the 6-minute walk and the North Star assessment, and these are the endpoint for the study. So it started once the boys could do these assessments. This is for the Pfizer gene therapy. I'm not sure what the inclusion criteria for the Sarepta gene therapy. Maybe it's more than 8 years of age, but I'm not sure. And if the children is older than 8 years old, he cannot enter this. No. And why not? 1 day older than 8, they're not included. Okay, clear. Thank you. I'll translate. Отже,
Ми виконуємо генну терапію, дослідження з генною терапією від спонсора Pfizer. Від спонсора Pfizer дитина може увійти в ці дослідження з 4 років, починаючи з 4 років і до 8 років. Чому не раніше? Причина в тому, що там мають певні бути проведені тести, оцінки, які ми не можемо провести раніше. Це буде і 6-хвилинна ходьба, і інші дослідження. Але дослідження від спонсора Сирапта, доктор Шарон не впевнена, але здається, що з 8 років починаючи. Дякуємо за запитання. Дякуємо лікарю Шарон Ахароні. So it seems to us that we have no more questions to you. So we are very thankful to you for answering, for your lecture, and for organizing this conference with you. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. We hope we'll be face to face maybe next year in Ukraine. Дуже дякую. Це я з задоволенням приймала участь і сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо зробити конференцію не онлайн, а офлайн. Дякуємо, будемо сподіватися. Bye-bye. Дякуємо всім за увагу, всі, хто були з нами онлайн, офлайн. Чекаємо вас завтра на другий день нашої конференції щодо лікування м'язової дистрофії Дюшенна після втрати амбулаторних можливостей. Чекаємо вас завтра о 12:20 на каву-брейк. Завтра з нами будуть фізіотерапевти, дієтологи, ендокринологи і кардіологи. Дякую за увагу. На все добре. We are very thankful to all the participants who were with us online and offline, and we are waiting for you tomorrow at the conference on the topic of Duchenne muscular dystrophy management after loss of ambulatory function. The conference online will start at 1 p.m. And tomorrow we'll have the physiotherapists, cardiologists, and dietologists. Thank you. Goodbye.